म्हणजे थोडंसं उंच झालं असतं. Good morning, everyone. Very happy to. I've seen your photograph all before. Deepak will send me the photograph. So, first thing on the program is cup of tea. The second thing on the program, we can begin at 8:15. We will have 30-minute meditation session. Then I will give a Dhamma talk for 40, maybe 1 hour, and then we will have a question and answer session and finish at around 10:30. नवबुद्धाय सर्वांना बुद्धे म्हणतात की तुम्हा सर्वांना बघून बंदेंना फार आनंद होत आहे आणि आजचा जो आपला कार्यक्रम आहे ते सुरुवातीला बुद्धे म्हणतात की तुम्ही जे चहा ऑफर केलेला आहे तर त्याची सुरुवात चहापासून होईल तर ते चहा घेतील त्यानंतर मग जवळपास 8:30ला आपला कार्यक्रम सुरू होईल त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम भंते शीख देतील त्यानंतर धम्मदेशना थोडं ध्यान आणि प्रश्न उत्तर असं आपलं 10:30 वाजेपर्यंत सत्र राहणार आहे.ไม่รับรองนะจะพยายาม So we have to leave at 10:20. Shorter answer, more concise. When I first came to Thailand in 1975, one cup of tea was 25 paisa. 25? Tea, 25 paisa. 25 paisa. 25 paisa. In 75. भंते म्हणतात की ज्यावेळेस मी 1975 मध्ये थायलंडमध्ये जेव्हा मी प्रवेश केला त्यावेळेस चहा जे होतं ते 25 पैशाला मिळायचं. I was on a very tight budget, 10 rupee for one day. आधी 10 रुपये मी दिवसभराचे चहासाठी खर्च करायचो. 2 cups of tea was quite a big investment. 2 cups of tea is 50 paisa. It's like 1/20th of daily budget. 120? I think you may have to come and sit up here. Okay. Because I don't think you can hear me speak. It's little okay. bit different. You can come if you have maybe the monk move back a bit. madam เดี๋ยว ek ให้พระมาอยู่ฝั่งนี้ให้โยมผู้หญิงมาอยู่ตรงนี้
So the monks come on this side, you can come and sit here. तिथून मला ऐकायला नाही येत बरोबर. Yes, you can just one layer. हे एक काढून टाका खाली बस, मला ऐकायला नाही येत बरोबर. इथे मला आवाज नाही येत आहे बरोबर. एखादं हे आहे का मॅडम, पेन आणि डायरी? पेन आणि डायरी आहे का? See if this is easier for you. Can you hear better now? Yeah, now. Easier. Okay. Bhante, there are the Buddha's relics. Yeah. Deepak want to put here. Yes. So maybe There is just arrangement. and we can also request precepts. Okay. Then after. Anand. Sir, Anand. भगवान बुद्धांचे धातू आपल्याकडे आहेत, ते आपल्या समोर ठेवण्यात येत आहे सर्वांसाठी. सर्वप्रथम सगळे आपण इथे भंतेंना शील अर्चना करणार आहोत सामूहिकरित्या. पंचशी हे घ्या ना, माईक घ्या ना, यांना माहित आहे. कारण भंते द्वारतयेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भंते. द्वितीयंपि ओकासवन्दामि भंते द्वारतयेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भंते. तृतीयंपि ओकासवन्दामि भंते द्वारतयेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भंते. ओकासहं भंते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते. द्वितीयंपि ओकासहं भंते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते. तृतीयंपि ओकासहं भंते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato एक मिनिट सगळ्यांनी घंटेच्या मागे बोलायचा. नंतर पहिले बोलतील त्याच्यानंतर बोलायचं. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sanghang saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyam pi buddhang saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyam pi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyam pi sanghang saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyam pi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyam pi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyam pi sanghang saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Kisarana kamanang nititang. Amate. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinādana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādana veramani sikkhapadam samadhiyami. Kāmesu micchācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācara veramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami. Suramiraya majjapama dathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama dathana veramani sikkhapadam samadhiyami. Imani pancha sikkhapadhani silena sukhatinyanti silena bhoga sampada silena nibbutiyanti tasma silang visothaye. Sadhu, 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 sadhu. So now I'd like you to
sit in an appropriate posture for the practice of meditation. भंते म्हणतायत की आता सर्वांनी योग्य आसनामध्ये ध्यानासाठी बसायचे आहे. So how you place your hands or your legs is not so important. The important thing is your spine. So you should sit straight, but not too straight, just naturally straight. ध्यानाला बसलेलं असताना तुम्ही तुमचे हात आणि पाय कसे ठेवताय हे जास्त महत्वाचं नाही आहे, परंतु तुम्ही तुमच्या पाठीचा कणा कसा ठेवत आहे हे जास्त महत्वाचं आहे. तर ते ठेवत असताना जास्त ताठ पण नाही ठेवायचं आहे आणि फार लूज पण नाही ठेवायचं आहे. सरळ रेषेमध्ये बसायचं आहे. If you can, the bone at the bottom of the spine, the tailbone, you push that down a little bit, then you imagine something pulling up from the crown of your head up to the ceiling, and you'll get the straight spine. जेव्हा तुम्ही ध्यानाला बसलेले असणार तर तुम्ही पाठीमागे थोडंसं उंच आसन घेतलं पाहिजे आणि नंतर मग असं समजायचं की जणू काही तुम्ही तुमच्या डोक्यातून काहीतरी वर उंच असं ओढताय, तर जेणेकरून की तुमचं जे डोकं आहे ते सरळ रेषेमध्ये, आपली मान जी आहे ती सरळ रेषेमध्ये राहील. Now the foundation of every meditation session is right view. आणि तुम्हाला आता ध्यानाच्या सत्रामध्ये तुमचं जे संपूर्ण लक्ष जे आहे ते सम्यक दृष्टीकडे तुमचं असलं पाहिजे आणि त्या सम्यक दृष्टी मनामध्ये ठेवून तुम्हाला ध्यान सुरू करायचं आहे. For instance, if we meditate because we want to get some special state of calm, then that is the tanha motivation based on the wrong view of chitta bhavana. आपल्या चित्तामध्ये जास्तीत जास्त चुकीचा दृष्टिकोन हे आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या मनामध्ये असणाऱ्या तृष्णेपासून उत्पन्न होते. तर त्या तृष्णेला शांत करण्यासाठी, शमवण्यासाठी आपलं ध्यान हा एकमेव मार्ग आहे आणि ते आपल्याला आपल्या ध्यानाच्या सत्रामध्ये साध्य करायचं आहे. But if we see meditation as the sincere effort to learn the skill of abandoning the unwholesome, developing the wholesome, and purifying the mind, then we have the right view and correct motivation. जेव्हा तुम्ही ध्यानाला बसणार तेव्हा आपल्या चित्तामध्ये हे असलं पाहिजे, ज्या काही माझ्या चुकीच्या संकल्पना आहेत, जे काही माझे चुकीचे दृष्टिकोन आहे, जे काही माझ्या चित्तामध्ये उत्पन्न झालेली तृष्णा आहे, याला मला क्षमवण्यासाठी ध्यान करायचं आहे, प्रयत्न करायचे आहे. तर ते तुमची सम्यक दृष्टी आहे ध्यानामधली आणि माझ्या ध्यानामधून मी हे सगळं नष्ट करेन, नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करेन, हे तुमच्या मनामध्ये असलं पाहिजे. In short, we do not have to search for peace. We need to learn how to let go of all the obstacles to peace. परंतु हे करत असताना मग शांतता कुठे आहे, संयम कुठे आहे, तृष्णा कशी नष्ट होईल याकडे संपूर्ण लक्ष न देता हे सगळं आपल्याला जाऊ द्यायचं आहे. आपल्याला फोर्सफुली प्रयत्न नाही करायचा आहे की मला शांतता प्राप्त होण्यासाठी ध्यान करायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, जे काही निर्माण होतं त्याला जाऊ द्यायचं आहे, या भावनेने तुम्हाला ध्यान करायचं आहे. So the meditation object that we choose allows us to see all of the non-peaceful phenomena in our mind as obstruction. We do not see them as me or mine. We see them as phenomena that pull us away from the meditation object. आपला ध्यानाचा विषय हा असला पाहिजे की जे काही अशांततेचे विषय आहेत, जे काही तृष्णेचे विषय आहेत, यापासून माझ्या चित्ताला मला दूर ठेवायचं आहे, त्यासाठी मला प्रयत्न करायचा आहे. ते आपल्या ध्यानाचा मुख्य विषय असला पाहिजे आणि तोच विषय आपल्या मनामध्ये ठेवून आपल्याला आपलं ध्यान पूर्णत्वास न्यायचं असतं. The breath is
a very good object of mindfulness because it is not interesting. We can watch a movie or listen to music, and the time goes very quickly. We are in the present moment, but there is no samadhi arising because there's no effort. The breath is not interesting, and so if you do not make the right effort, you cannot stay with the breath. आपल्या ध्यानाचा मुख्य विषय जो आहे सध्यामध्ये जागरूकता जर निर्माण करायची असेल तर आपल्या ध्यानाचा विषय हा आता येणारा श्वास येणे आणि जाणे याकडे असलं पाहिजे. ज्यावेळेस आपण एखादी मूवी बघतो किंवा एखाद्या आवडीचा पिक्चर बघतो किंवा दृश्य बघतो त्यावेळेस वेळ जो आहे तो लवकर निघून जातो, परंतु समाधी त्यासारखी नाही की ठीक आहे तुम्ही श्वासाकडे लक्ष दिलं आणि लगेचच मग तुमचं ध्यान एकाग्र होईल आणि तुम्हाला ध्यानामध्ये सुख आणि शांतता प्राप्त होईल. असं होऊ शकत नाही, कारण की आपण श्वासासोबत जागरूक नसतो, श्वासामध्ये आपला इंटरेस्ट नसतो, त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी वेळ लागतो आणि परंतु तोच आपल्या जागरूकतेचा मुख्य विषय आहे. म्हणून आपण ध्यानाला बसलेलं असताना आपलं संपूर्ण लक्ष हे श्वासाकडे केंद्रित करायचं आहे. So, what is the correct relationship between the mind and the meditation object? तर मग नेमका खरा संबंध कसा आहे आपल्या मनाचा आणि ध्यानाच्या विषयाचा? It is one in which there is interest and contentment with the meditation object. तर तो मुख्य संबंध असा राहील की तुम्हाला ध्यानामध्ये रुची निर्माण झाली पाहिजे, त्यासोबत तुम्हाला कनेक्टिव्हिटी वाटली पाहिजे. If you can create an interest in the in-breath, interest in the out-breath, contentment with the in-breath, contentment with the out-breath, then the mind will not want to go elsewhere. It will be happy to stay with the breath. जर तुम्ही तुमच्या येणाऱ्या श्वासासोबत जाणाऱ्या श्वासासोबत जर रुची निर्माण केली तर अशा वेळेस तुमचा श्वास हा बाहेरच्या विषयांकडे भटकणार नाही. तुमचं संपूर्ण चित्त हे एकाग्र होण्यासाठी तुम्हाला मदत होईल. म्हणून तुम्ही येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या श्वासामध्ये संतुष्ट होऊन त्याकडे संपूर्ण सातत्यता राखून त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट करायचा आहे. The word Buddha means awake, and this quality of wakefulness is the most essential quality in the meditation. भगवान बुद्ध म्हणजे काय? तर भगवान बुद्ध म्हणजे स्वतःमध्येच एक जागरूकता आहे. तर मग आपण जेव्हा ध्यानाला तुम्ही बसणार तर तेव्हा ती जागरूकता तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये निर्माण करायची आहे. तो भगवान बुद्धांचा गुण आहे की भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध म्हणजे काय की जागरूकता. Let's say you suddenly wake up in the middle of the night, you hear a sound and your heart is beating. What is that sound? And then you see, oh, it's just a cat or just a dog, nothing frightening. Your heartbeat slows down, but now you are wide awake. That quality, wide awake quality, is what we try to cultivate during the meditation. जेव्हा एखाद्या वेळेस तुम्ही मध्यरात्रीला एखादा आवाज ऐकता आणि एकदम घाबरून उठता की कशाचा आवाज आहे, तेव्हा तुमचं हृदय जे आहे ते घाबरलेलं असतं, मन हे घाबरलेलं असतं आणि मग जेव्हा तुम्ही बघता की कशाचा आवाज आहे तेव्हा तुम्हाला दिसतं की एक मांजर आहे, ती बाहेर काहीतरी तिने पाडलेलं आहे, सांडवलेलं आहे, उडी मारलेली आहे, तर त्यांचा आवाज आहे. तर जेव्हा तुम्ही त्या मांजरीला बघता की हिचा आवाज आहे, तिला बघितल्याबरोबर तुमचं मन हळूहळू शांत व्हायला लागतं की चला घाबरण्यासारखं काही नाही, मांजर होती. तर अशाच सारखी ती जी तुमची जागरूकता आहे, एकदम झोपेतून उठून जे तुम्ही जागरूक असता की कशाचा आवाज आहे, तर ध्यानामध्येही तुम्ही तेवढेच जागृत असले पाहिजे.
Now, please, you can open your eyes. आपण सर्व आता डोळे उघडू शकतो. Today we can ask the Thai group to request that Dhamma talk. วันนี้จะขอให้ญาติโยมของเราเป็นผู้ปรารถนาเทศ So my devotees are going to request the Dhamma talk in the Thai style for everyone to hear. You can tell the devotees. What can I do? Just tell everyone that the Thai people are going to request the Dhamma talk in the Thai. भंतेंना धम्म देण्यासाठी आपल्या येथे जे थायलंड येथील जे उपासक भंतेंसोबत आहेत ते थाई स्टाईल मध्ये भंतेंना धम्म देण्यासाठी रिक्वेस्ट करतील, विनंती करतील. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutrang upacayang namasami. साधु साधु साधु. सर्वांनी आपापले मोबाईल हे सायलेंट किंवा स्विच ऑफ मोड मध्ये ठेवा. कोणाचाही मोबाईल वाजणार नाही, कोणीही मोबाईलवर बोलणार नाही. So, most religions tell us that there is a God or gods and they have power over our lives. Therefore, we should learn how to create the correct relationship between the human being and the God or the gods. भंते म्हणतायत की या जगामध्ये अनेक असे धर्म आहेत जे सांगतात की इथे देवा म्हणजे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने देवाचं अस्तित्व सांगतात आणि ते म्हणतायत की या संसारामध्ये हा जो संसार उत्पन्न झालेला आहे ही सगळी देवाची निर्मिती आहे आणि मनुष्यांमध्ये आणि देवतांमध्ये जर आपल्याला काही संबंध क्रिएट करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी करणे आवश्यक असतात ज्याच्यामुळे आपण देवांसोबत कनेक्ट होऊ शकतो. So these religions usually have a book, and the book tells you you should do this. If you do this, you get a reward. You should not do this. If you do this, you will be punished. आणि मग त्याच्यामध्ये अनेक धर्माच्या संकल्पनांमध्ये असं लिहिलेलं असतं की तुम्ही हे केलं पाहिजे, ते नाही केलं पाहिजे. जर असं केलं तर मग देव
तुम्हाला अशा प्रकारची शिक्षा देतील, हे जर केलं तर तुम्हाला अशी शिक्षा भेटेल, हे नाही केलं तर तुम्हाला शिक्षा मिळणार नाही. These religions are characterized by prayer and ceremonies. आणि मग ते वेगवेगळे जे धर्म आहेत ते कशाप्रकारे वेगवेगळे झालेले आहेत, त्यांचे एक वेगळं अस्तित्व निर्माण झालेलं आहे. विशिष्ट प्रकारच्या त्यांच्या पूजा अर्चा ज्या असतात, त्याच्यानुसार वेगवेगळे धर्म हे वेगवेगळ्या रूपामध्ये विभागलेले आहेत. The Buddha was the great revolutionary. He announced that he had seen for himself that there are no external powers that control our lives or determine our lives. परंतु भगवान बुद्धांनी याच्यामध्ये फार मोठं परिवर्तन आणलेलं आहे. या संकल्पनेमध्ये फार मोठं परिवर्तन आणलेलं आहे. तर भगवान बुद्धांनी असं सांगितलेलं आहे, की कुणीही आपल्यापेक्षा ग्रेट आपल्या कर्मावर पॉवर करू शकत नाही किंवा आपल्या कर्मामध्ये परिवर्तन करू शकत नाही. सगळं काही आपल्या मनावर आणि आपल्या स्वतःच्या कर्मावर अवलंबून आहे. असा सगळ्यात मोठा विचार भगवान बुद्धांनी या संसारामध्ये मांडला. Human beings suffer not because there is a God who is punishing us or is testing us, but because we do not understand ourselves and the world we live in. मानव जीवन जे आहे ते जे दुःखामध्ये आहे ते याच्यामुळे नाही की कुठले तरी देवी देवता आपल्याला शिक्षा देत आहेत किंवा एखादे देवता आपल्याला शिक्षा देत आहेत, त्याच्यामुळे मनुष्य जीवन हे दुःखी नाही. तर मनुष्य जीवन हे कशामुळे दुःखी आहे की त्यांना काय करायचं आहे काय नाही करायचं आहे ते त्यांना स्वतः समजलेलं नाही आहे. स्वतःचे कर्म त्यांना समजलेले नाही आहे, त्याच्यामुळे मानव जीवन हे दुःखी आहे. Now this lack of understanding or wrong understanding is not something we just have to accept, because the Buddha proclaimed the great potential for human beings. We human beings are learners. We can learn, we can change ourselves, and we can find this true understanding. We can experience this true understanding through our own effort. आपले जे काही चुकीचे दृष्टिकोन आहे किंवा आपल्या जीवनामध्ये जे काही दुःख आहे ते जरी आपल्या कर्मामुळे येत असेल तर याचा अर्थ असा नाही की आपण एकदमच म्हणजे एकदम कमी दर्जाचे लोक आहोत किंवा आपल्याला योग्य अंडरस्टँडिंग नाही आहे, योग्य समज नाही आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. तर भगवान बुद्धांनी सांगितलं की प्रत्येकच जीव हा दुःखामध्ये आहे. या दुःखातून जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर भगवान बुद्धांनी एक विशिष्ट प्रकारची शिकवण दिलेली आहे. जर आपण त्या मार्गाचा अवलंब केला तर नक्कीच आपण स्वतःला समजून आपण दुःखातून बाहेर पडू शकतो आणि त्याच्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आपल्याला समजू शकतो. And this potential for liberation is shared by all human beings, whether they are men or women, whether we are born in Asia or Europe or America, whether we are rich, whether we are poor. These things are irrelevant. Being born as a human being is in itself enough. You have the basis, you have the foundation for liberation. प्रत्येकामध्ये निर्वाणाला जाण्यासाठी एक ऊर्जा आहे. जे व्यक्ती जन्माला आलेले आहे अशा प्रत्येकामध्ये ती ऊर्जा आहे की ते निर्वाणाला प्राप्त होऊ शकतात, निर्वाणापर्यंत पोहोचू शकतात. मग ते भारतामध्ये जन्माला आलेले असो किंवा इतर देशांमध्ये जन्माला आलेले असो, ते स्त्री असो किंवा पुरुष असो, श्रीमंत असो वा गरीब असो, असा प्रत्येक जीव हा निर्वाणापर्यंत पोहोचू शकतो. त्याच्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या अटी किंवा काही नाही आहे. बुद्ध म्हणतायत की तुम्ही मनुष्य जन्मामध्ये आहात, हाच एक सगळ्यात मोठा पुरावा आहे की तुमच्यामध्ये ती ऊर्जा आहे की तुम्ही निर्वाण प्राप्त करू शकता. And so as Buddhists, our number one responsibility, duty, is to practice the Buddha's teaching and to realize the truth.
सर्व आपण स्वतःला बुद्धिस्ट म्हणून संबोधत असताना सगळ्यात पहिला नियम आपल्यामध्ये असला पाहिजे की भगवान बुद्धांची जे काही शिकवण आहे ते सत्य जाणण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, ती शिकवण आपण अंगीकारली पाहिजे आणि ते सत्य आपण समजलं पाहिजे आणि त्यानुसार आपण काम केलं पाहिजे. Now, if we look at our life, we look back in the past, I'm sure all of you can remember a time where you had some bad habit that had a lot of power over you. But now, through the practice of Buddhist teaching, that bad habit, that bad behavior is much weaker, or maybe it has disappeared altogether. जेव्हा आपण स्वतःच्या जीवनाला आतामध्ये बघतो किंवा जर आपण आपलं मागचा भूतकाळ जर बघितला तर आपल्याला असं समजून येईल की आपल्यामध्ये बऱ्याचशा अशा काही चुकीच्या सवयी आहे ज्याच्या ज्या गोष्टी केल्यामुळे आपण अकुशल कर्म करत असतो. परंतु सध्यामध्ये जर ॲज अ बुद्धिस्ट जर आपण एक बुद्धिस्ट म्हणून स्वतःला समजत असेल आणि भगवान बुद्धांचं तत्व जर आपण अंगीकारलं असेल तर आपल्याला समजेल की भगवान बुद्धांची जी सत्याची ताकद आहे, जे सत्याची शिकवण आहे, या शिकवणुकीसोबत आपल्या जीवनामध्ये असलेल्या आपल्या काही वाईट सवयी ह्या एकदम विरोधात्मक आहेत. तर त्या या शिकवणुकीसोबत आपल्याला हळूहळू कमी करायच्या आहेत, सोडून द्यायच्या आहेत, नष्ट करायच्या आहेत. And if that is the case, then you have proved you have the capacity to abandon the unwholesome. And then you can ask yourself, well, if I can abandon that bad habit, why not the other bad habits that still remain? Yes, I can do that. जेव्हा मग तुम्ही धम्माच्या मार्गावर प्रवास करता, धम्माची प्रॅक्टिस करता, त्यावेळेस तुम्हाला असं समजून येईल की धम्माची प्रॅक्टिस करीत असताना तुमच्या ज्या काही छोट्या-छोट्या वाईट सवयी आहेत, त्या तुम्ही सोडून देत आहे. त्या तुमच्यापासून दूर जात आहे. मग तुम्ही स्वतःलाच हे प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे की जर एवढा धम्म पालन केल्याने जर मी माझ्या ह्या छोट्या गोष्टी, ह्या छोट्या वाईट सवयी जर सोडू शकते, तर मी याच्याही पेक्षा मोठ्या-मोठ्या ज्या काही वाईट सवयी असतील किंवा अकुशल माझ्या हातून घडले गेलेले कर्म असतील तर मी त्यालाही सहजपणे सोडू शकते. हे तुमचे पॉवर आहे. हे तुम्हाला स्वतःच्या आतमध्ये समजायला लागेल आणि तेच आपल्याला करायचं आहे. Similarly, if you look back in the past and compare with the present moment, I think you'll find some good qualities in yourself that were not present in the past. And these good qualities have appeared in your mind through practice of Buddhist teaching. So observing this, you have proven you have the capacity to cultivate good qualities in your heart. And you can ask yourself, if I can cultivate this quality, why not that quality? Why not that quality? Why not all the good qualities? ते म्हणतायत की जर आता सध्याही तुम्ही जर तुमच्या जीवनाला बघितलं तर तुम्ही स्वतःमध्ये एक पुरावा आहात की तुम्हाला समजेल की तुम्ही जसे धम्मामध्ये आलात, धम्माचा सराव करतायत, तर कितीतरी अशा वाईट सवयी असतील ज्या तुम्ही सोडून दिलेल्या आहेत आणि चांगल्या सवयी तुम्ही अंगीकारल्या आहेत. तर मग तुम्ही स्वतःला सांगा की जर मी माझ्या त्या वाईट सवयी जर इतक्या सहजपणे सोडून देऊ शकतो, तर का नाही मी माझ्या पूर्णच वाईट सवयी सोडून देऊ शकणार? मी सहजपणे माझ्या बाकीच्याही वाईट सवयी सहजपणे सोडून देऊ शकणार आणि चांगल्या सवयीचा अंगीकार करू शकणार आणि हाच धम्म आहे. Quite often I see people who understand progress in Dhamma on a very high level. Means like samadhi and jhana and even stream entry. And because their standard is so high, they do not see all the smaller good changes taking place in their life. And so they do not get the joy and the faith in the Buddhist teaching that they should be able to enjoy. ते म्हणतायत की मी माझ्या जीवनामध्ये असे काही लोक बघितले की त्यांनी आपल्या जीवनाला एक वेगळं वळण दिलेलं आहे. ते हळूहळू धम्मामध्ये जसाही त्यांनी त्यांचा प्रवास त्यांनी सुरू केला, तर त्यांचा प्रवास सुरू केल्यानंतर त्यांनी सगळ्या काही चांगल्या सवयी अंगीकारल्या. मग ते समाधीकडे वळले. समाधीनंतर मग त्यांना ध्यान प्राप्त झालं. असे काही लोक आहे की जे श्रोतापन्न लेवलपर्यंत गेले
आणि मग त्यांनी त्यांच्या अशा उच्च प्रतीचे त्यांचे ज्या गुण आहेत त्या गुणांना त्यांनी बाहेर काढलं आणि त्या गुणांमध्ये आज ते एन्जॉय करतायत, ते आनंदित होत आहेत. आज ते छोट्या छोट्या काही वाईट सवयी असतील किंवा अकुशल जे कर्म असतील ते चुकूनही त्यांच्या हातून होत नाहीत, कारण की त्यांची लेवल जी आहे आता धम्माची ती फार हायर आहे. त्यांनी स्वतःला एका वेगळ्या ठिकाणी प्रतिष्ठापित केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी त्या स्थानाचा ते आनंद घेत आहेत. ज्या ठिकाणी ते धम्माच्या उच्च लेवलला आहेत त्या ठिकाणून ते स्वतःच्या जीवनाचा आनंद घेत आहेत. So one teacher said that the practice of Dhamma is not like walking in the rain. It's like walking in the fog. तर भंते म्हणतायत की एक शिक्षकांनी असं सांगितलेलं आहे की जे व्यक्ती धम्माच्या मार्गावर प्रवास करतात ते असं नाही की ते पावसामध्ये भिजत जात आहेत, तर ते असं आहेत की चालत असताना ते धुक्यामधून जात आहेत. पावसामधून नाही तर धुक्यांमधून जात आहेत. What he means by this is that when we walk in the rain, we are immediately aware we are getting wet. याचा अर्थ काय होते की जर आपण पावसातून जात असू तर काय होणार, लगेच आपण ओलं होऊन जाणार, भिजून जाणार. But when we are walking in the fog, maybe we don't realize at all until we get home and we take off our coat and we see that our cloth is all wet. आणि मग धुक्यांमधून जाणं म्हणजे काय की जेव्हा आपण धुक्यामधून जातो, जरी तिथे ओलावा असेल परंतु आपण भिजत नाही, संपूर्ण भिजून जात नाही. थोडं बहुत आपल्या कपडे थोडेसे ओले होतील परंतु आपण पूर्ण भिजून जात नाही. So the Dhamma is very slowly just being absorbed into our heart and mind. It's not that you have a wow experience, and this is the proof you are on the right track. तर धम्मही अशाच सारखा आहे की धम्मामध्ये गेल्यानंतर एकदमच तुम्ही भिजून जाणार आणि एकदमच उच्च स्थानावर जाऊन पोहोचणार आणि म्हणणार की अरे वा किती छान अनुभव आला, झालोय आता, मला ध्याना प्राप्त झाले, आम्ही श्रोतापन्न झालो वगैरे वगैरे. तर नाही, धम्म कसं आहे की तुमचं जे हृदय आहे ते हळूहळू हळूहळू धम्मामध्ये भिजत जाईल त्या फॉग सारखं, त्या धुक्यासारखं. So it's quite common in the first meditation retreat that because of your dedication and your faith, and you can have some strong samadhi experience. तर ध्यानाच्या पहिल्या शिबिरामध्ये बहुतांश लोकांना असे अनुभव येतात, ध्यानाचे चांगले अनुभव येतात, कारण की तेव्हा तुमची ऊर्जा फार हायर लेवलला असते, तुमची इच्छा फार प्रगल्भ असते की तुम्हाला वाटतं की नाही मला ध्यान करायचंय, मला शिबिर करायचंय, मला ध्यानामधली शांतता अनुभवायची आहे. तर त्यावेळेस तुम्ही फार चांगले अनुभव पहिल्या ध्यानाच्या शिबिरामध्ये घेत असता. But because you don't have the firm foundation, you cannot sustain it. परंतु तुम्हाला ध्यानाची स्थिती जे पूर्व सराव नसतो, ध्यानाचा तुम्हाला काही पूर्व सराव नसतो, कंटिन्युटी नसते, म्हणून त्या सातत्य नसल्या कारणामुळे एकदमच काही विशेष अनुभव तुम्ही पहिल्या शिबिरामध्ये घेऊ शकत नाही. And then the mistake is every time you meditate, oh, I wonder whether this time I can get that same experience like that first time I meditate. आणि मग जेव्हा तुम्ही नंतर ध्यानाला बसता तेव्हा तुम्ही नेहमी या विचारांमध्ये व्यस्त असता की अरे मी जेव्हा पहिल्यांदा ध्यान केलं होतं तेव्हा मला फार चांगला अनुभव आला होता, आता तो अनुभव का नाही आहे, आणि त्याच विचारांमध्ये मग व्यक्ती असतो. This is the wrong motivation. आणि हे तुमचं चुकीची संकल्पना आहे. It's more like hungry ghost motivation. आणि याला म्हणतात की एकदम भुकेलेला भूत असेल त्याची जे संकल्पना असते की आताच सगळं काही भेटलं पाहिजे, तर अशी संकल्पना आहे. So if you take the success as be some special samadhi experience and you cannot reproduce this again, you start to, I'm a failure. Oh, I don't think I have the barami for this. I did once, but oh, I just cannot anymore. आणि मग जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा ध्यानाला बसता आणि त्यावेळेस जर तुम्हाला चांगला अनुभव नाही आला तुमच्या ध्यानामध्ये समाधीमध्ये, तर मग तुम्ही लगेच विचार करायला लागता की अरे मला का पहिल्यासारखा अनुभव नाही येत आहे, नक्कीच माझी पारमी नसेल ध्यानाची, माझे काही चांगले कर्म नाही, आता काही माझी समाधी लागत नाही, मी फेल झालेलो आहे ध्यानामध्ये, आता माझं कधीच ध्यान लागणार नाही, अशा प्रकारचे विचार तुम्ही ध्यानामध्ये उत्पन्न करता. But you see, if you
if your motivation is to get some samadhi state, then you are practicing for rebirth in heaven. जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारच्या उद्दिष्ट ठेवून ध्यानाला बसता की मला काहीतरी समाधीची विशेष लेवल प्राप्त करायची आहे आणि असा उद्दिष्ट ठेवून जर तुम्ही ध्यान करणार तर कधीही आपण त्या ध्यानामध्ये यशस्वी होऊ शकणार नाही, कारण की आपला संकल्पनाच ही चुकीची आहे की मला काहीतरी प्राप्त करायचं. But we are practicing for freedom, not for heaven. तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करता, ध्यानाचा जेव्हा सराव करता, तर तुम्ही मुक्ततेसाठी सराव करत असता. या संसार चक्रातून मुक्त होण्यासाठी सराव करत असता, ना की तुम्ही स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी सराव करत असता. So the quality that we want is wakefulness, the Buddha knowing, the quality of clear, stable wakefulness. तर आपल्याला ध्यानामध्ये ह्या गोष्टी पाहिजे, ही चुकीची संकल्पना आहे. परंतु भगवान बुद्ध काय म्हणतात, की तुमची जागरूकता कशामध्ये आहे, की या संसार चक्रामधून मुक्त होण्यासाठी असेच जर विचार तुमच्या ध्यानामध्ये असतील आणि असा उद्दिष्ट ठेवून जेव्हा तुम्ही ध्यान करत असणार, तर हीच खरी भगवान बुद्धांची शिकवण आहे आणि हीच खरी तुमच्या ध्यानाची जागरूकता आहे. So you might have a meditation where the mind is very bright, very still, very peaceful, and then another meditation where the mind is more activity. So these can seem to be complete opposite. एखाद्या वेळेस तुम्ही ध्यानाला बसलेले असणार तेव्हा तुम्हाला असं वाटेल की मन हे फार शांत झालेलं आहे, प्रकाशमय झालेलं आहे आणि खूप आनंद तुम्हाला त्या ध्यानामध्ये असेल. आणि दुसऱ्याच ध्यानाच्या सत्रामध्ये असं सत्र असू शकतं किंवा असा अनुभव असू शकतो की मनामध्ये फार विचारच उत्पन्न होत आहे, बिलकुल अशांत मन झालेलं आहे, फार कंटिन्यू विचार येत आहे, विचारांचा मारा होत आहे. तर हे विरुद्ध गोष्टी आहे, ध्यानामध्येच होणाऱ्या एक विरुद्ध गोष्टी आहेत. But my teacher would teach his students, when your mind is peaceful, you know it is peaceful. When your mind is not peaceful, you know it is not peaceful. So although peace and the absence of peace are very different, the knowing can stay the same. बनते म्हणतायत की माझ्या गुरूंनी मला हे शिकवलेलं आहे की जेव्हा तुम्ही ध्यानामध्ये शांत असणार तर तेव्हा तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की ठीक आहे, मी ध्यानामध्ये शांततेचा अनुभव करत आहे. जेव्हा तुम्ही ध्यानामध्ये अशांत असणार तेव्हा तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की हो, माझं ध्यानामध्ये मी अशांत आहे. तर हे जाणणे म्हणजे ध्यान आहे. तुम्ही ध्यानामध्ये शांत आहात की अशांत आहे, ह्या दोन वेगवेगळ्या भिन्न गोष्टी आहेत. पण त्या गोष्टी तुम्हाला समजणे, त्या जाणणे हे म्हणजे ध्यान आहे, ही तुमची जागरूकता आहे. So the very still states of samadhi are very valuable in meditation. But we have to acknowledge that they are not, we cannot access those states in our daily life with all our responsibilities. बनते म्हणतायत की ध्यानामध्ये समाधीचा अनुभव करणे, मन पूर्ण शांत करणे, समाधीचा संपूर्ण अनुभव करणे, चित्ताची एकाग्रता साध्य करणे ही फार मोठी स्टेज आहे आणि फार मोठी प्राप्ती आहे. हे जरी फार सुखदायक असेल, परंतु सांसारिक जीवन जगत असताना बऱ्याचशा अशा जबाबदाऱ्या असतात आणि त्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करीत असताना दरवेळेसच तुम्ही समाधीचा अनुभव घ्याल हे शक्य नाही आहे. But if you are cultivating this clear awareness, this definitely you can apply and you should apply in your daily life. परंतु जर तुम्हाला ही जागरूकता असेल, कंटिन्यू जर तुम्ही संयमी असाल, कंटिन्यू जर तुम्ही जागरूक असणार की तुम्ही काय करताय काय नाही करताय, तर नक्कीच तुम्ही रोज ध्यानामध्ये समाधीचा अनुभव घेऊ शकणार. एक दिवस तुम्ही ध्यानामध्ये रोज समाधीचा अनुभव घेऊ शकणार. So in daily life we are looking, we are observing, we are learning from our experience. आणि रोजच्या जीवनामध्ये तुम्ही रोज बघत असता, रोज अनुभव करत असता, रोज शिकत असता तुमच्या अनुभवांमधून. For example, very simple example, if you are not feeling very well, it's very likely that the physical weakness, illness will stimulate the depressed thinking.
तर तुम्हाला हा अनुभव येत असेल की जर एखाद्या वेळेस तुम्ही आजारी असणार, शरीरामध्ये काही वेदना असतील, तर तुमचं मन जे आहे ते विचलित राहतं. तुमचं मन स्थिर राहत नाही. नेहमी मनामध्ये कंटिन्यू वेगवेगळे हेवी विचार उत्पन्न होतात. का? कारण की शरीर हे व्यवस्थित नाहीये. शरीरामध्ये काहीतरी आजार उत्पन्न झालेला आहे. Or if you're very tired, you've been working very hard, and maybe going home, get caught in a big traffic jam, then you know if you go into the house, it's more likely that you are going to say something not so correct, or you're going to maybe get irritated or even angry with your husband or your wife or your children. Because when the body is weak and the body is tired, it's more difficult to sustain the mindfulness. म्हणतायत की एखाद्या वेळेस तुम्ही असाही अनुभव घेतला असेल की तुम्ही कामाच्या तणावामध्ये खूप आहात, खूप थकलेले आहे दिवसभर काम करून, एखाद्या वेळेस ट्रॅफिकमध्ये फार अडकले आणि मग त्यानंतर एवढ्या त्रासातून तुम्ही जेव्हा घरी जाता, तर घरी गेल्यानंतर मग हे स्वाभाविक गोष्ट आहे की एकतर पती पत्नीवर चिडत असेल किंवा पत्नी पतीवर चिडत असेल किंवा मुलांवर चिडत असेल, तर तुमची जे हे काही वागणूक आहे, हे जे तुमचा बोलणं आहे, हे काय आहे की दिवसभर जो तुमचा स्ट्रेस आहे तो तुम्ही एक्सप्रेस करताय. म्हणजे तुमचं मानसिक स्थिती त्यावेळेस ठीक नाही आहे. असे अनुभव तुम्ही घेतलेले असतील. So in this case, let's say it's evening time and you're going home, you feel you had a long day, maybe stressful day, and then you know, oh, I have to be very careful now because I don't want to use my family members as like the trash bin, just to release the tension by shouting at someone or being short with somebody. But then before you go into the house, just think of all the people in the house one by one. Maybe it's your mom or your dad, and you just send a thought of metta to mom, send a thought of metta to dad, thought of metta to husband, thought of metta to child. And this is preparing your mind. You go into the house and you are ready to be kind and good and generous and so on. जेव्हा एखादा व्यक्ती हा फार स्ट्रेसमध्ये असतो, तणावामध्ये असतो आणि घरी जाऊन मग तो त्याचा तणाव जो आहे तो त्याच्या परिवारातील लोकांवर काढतो. मुलांवर असो, आई-वडिलांवर असो किंवा पती-पत्नी एकमेकांवर असो. हा जो तणाव तो काढतो, तर ते नॉन मेडिटेटर जे साधक नाही त्यांचं काम आहे. परंतु जे साधक आहे त्यांनी कशी प्रिपरेशन केली पाहिजे की जर मी स्ट्रेसमध्ये आहे दिवसभर, तर घरी येत असतानाच त्यांनी मनाला प्रिपेअर केलं पाहिजे. पूर्वतयारी केली पाहिजे मनाची की माझा जो हा दिवसभराचा तणाव आहे तो मी माझ्या आई-वडिलांवर, माझ्या पतीवर किंवा माझ्या पत्नीवर किंवा माझ्या मुलांवर काढणार नाही. तर मी काय करेल या विरोधामध्ये त्यांच्यावर हळूवारपणे मी मेत्ता स्प्रेड करेल की मलाही शांतता प्राप्त हो, त्यांना शांतता प्राप्त हो. अशा प्रकारची मैत्री भावना मी करेल आणि हळूहळू मी माझ्या स्ट्रेसमधून कमी होईल आणि माझा स्ट्रेस मी त्यांच्यावर काढणार नाही. माझा तणाव मी त्यांच्यावर काढणार नाही. So many people are very proud of being independent, and nobody can tell me what to do. I am my own person. की मी स्वतंत्र आहे. नाही की काय करायचं आणि काय नाही करायचं. Many of these people are also slaves to their telephone. Slave of their telephone. Slave of their own form. Huh? Slave of their own They are the slave of the telephone. telephone. The telephone, mobile telephone. बरेच लोक असे आहेत की ते त्यांच्या मोबाईलचे नोकर बनलेले आहेत. So whatever they're doing, the moment the telephone, they just have to answer immediately, straight away. आणि आपणच आपल्या मोबाईलचे काय बनलेलं आहे, नोकर बनलेलं आहे. पण ते म्हणतायत की लगेच जर मोबाईलमध्ये काही बेल वाजली, काही झालं की लगेच आपल्याला वाटतं की तो लगेच उचलायचा, लगेच उत्तर द्यायचं, लगेच रिप्लाय करायचा. म्हणजे नोकर सारखा आपण मोबाईलसाठी काम करतो. So, we are always teaching the people around us. We are always teaching our children and grandchildren, maybe not the things we think we are teaching them. Okay. We're always teaching, but maybe the things we're teaching, not what we think we are teaching.
आणि मग आपण नेहमी इतरांना शिकवतो की हे असं नाही केलं पाहिजे, तसं नाही केलं पाहिजे, परंतु And then the telephone. आणि मग कधी काळी असं होते हे काम करताय, तुमच्या मुलांचं होमवर्क करण्यासाठी मदत करताय वगैरे, आणि मग लगेच फोन जर वाजला तर लगेच त्याला रिप्लाय करायचा, हातात घ्यायचा. So what are you teaching your child? You're teaching your child is telephone is more important than you. तशा वेळेस तुम्ही नकळतपणे, अजाणपणे तुमच्या मुलांना काय शिकवून देत आहे की तुमच्याही पेक्षा, सगळ्या कामांपेक्षा मोबाईल हा महत्वाचा आहे. I know you do not intend this, but this is what the child understands. तर भंते म्हणतायत की मला हे समजतंय की तुम्हाला हे नाही सांगायचंय त्यांना की मोबाईल महत्वाचा आहे, परंतु तुमची जी कृती आहे, जी कृती मुलं बघताय, तर ते हेच शिकतात की सगळ्यात जास्त महत्वाचं जर काही असेल आपल्या आई वडिलांसाठी सध्याच्या मोमेंटला, तर तो मोबाईल आहे. So one very simple practice in daily life, when you hear your telephone, take 3 breaths. And then pick up. आणि मग डेली लाईफ मध्ये कशी प्रॅक्टिस करा म्हणते म्हणतायत की जर तुमच्या मोबाईलची बेल वाजत असेल, मोबाईल वाजत असेल, तर सुरुवातीला शांतपने 3 श्वास घ्या. श्वास आत घ्या, श्वास बाहेर सोडा, श्वास आत घ्या, बाहेर सोडा, आणि मग त्यानंतर मोबाईलकडे लक्ष द्या. It's just a few seconds. It won't make any difference to the other person unless they want to phone up and say, I've been bitten by a snake, help me. But other than that, a few seconds is no problem. तर भंते म्हणतायत की याच्यासाठी फक्त काही सेकंड लागणार आहेत. काही सेकंड आपण श्वास आतमध्ये घेतल्याने आणि बाहेर सोडल्याने काही फार मोठा फरक नाही पडणार आहे. जसं मोबाईलची बेल ही बऱ्याच वेळपर्यंत वाजते, तर तुम्ही 3 सेकंड लेट पण मोबाईल उचलू शकता किंवा रिप्लाय करू शकता. ही एक प्रॅक्टिस आहे. We have lots of short periods in life, like nothing time. Meaning, let's say you are in one room and you need to go another room upstairs. So climbing the stairs is like nothing time. It's in between time. पण ते म्हणतायत की हे कशासारखं आहे की असा गॅप देणे, म्हणजे की समजा की तुम्ही एका रूम मध्ये आहे आणि तुम्हाला आता दुसऱ्या रूम मध्ये जायचं आहे. जशी एक रूम वर असेल आणि तुम्ही खालच्या रूम मध्ये आहे, तर खालच्या रूम मधून वर जात असताना तुम्हाला फक्त काही पायऱ्या चढायच्या आहेत. तर याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला फार वेळ लागणार आहे दुसऱ्या रूम मध्ये जाण्यासाठी. 2 रूम मध्ये जाण्यासाठी काही वेळाचं अंतर आहे फक्त. But these are the short time, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, where you can re-establish your mindfulness. Just come back to your body and your mind, to your breath, and then start again. Fresh mindfulness. तर पण ते म्हणतायत की रोजच्या जीवनामध्ये अशीच प्रकारची तुम्हाला जागरूकता आणायची आहे की कुठलेही काम करण्याच्या आधी, काहीही करण्याच्या आधी 1 मिनिट, 2 मिनिट, 3 मिनिट तुम्ही श्वासाकडे लक्ष केंद्रित करा आणि फुल जागरूक होऊन तुम्ही तुमचे काम करा. So this is Dhamma practice. You are learning from your life. You're learning how to take care of your mind. आणि हाच धम्माचा सराव आहे की जे तुम्हाला रोजच्या जीवनामध्ये धम्माचा सराव हा हळूवारपणे करायचा आहे आणि तुमच्या मनाला अशा प्रकारच्या धम्मामध्ये राहण्याच्या सवयी लावायच्या आहे. Let me give another example of observation. Let's say you eat some of your favorite street food. Let's say you stop and eat some samosa at the store by the side of the road, and you like, this is your favorite food. And if you say, like, from 1 to 10, how delicious is this food? You say 10. It's 10. मग ते म्हणतायत की असंच एक दुसरं उदाहरण असेल की जेव्हा तुम्ही रोजच्या जीवनामध्ये तुमच्या काही खाण्यापिण्याच्या सवयी असतील, की जसं की तुम्हाला समोसा आवडत आहे आणि तो समोसा एखाद्या रेस्टॉरंट मधला तुम्ही नेहमी खाताय, तर त्या समोसा तुम्हाला नेहमी आवडायला लागला. एखाद्याने जर तुम्हाला विचारलं की या समोस्याला तुम्ही 1 ते 10 पैकी किती मार्क द्याल, किती गुण द्याल, तर तुम्ही सहज म्हणणार की 10, म्हणजे 10 मार्क तुम्ही त्या आवडीसाठी द्याल. Let's say some very rich person goes into the very top restaurant, so expensive. And maybe their food is very good food, but maybe it's like 1,000 rupee. And it's very delicious. And you say, how, Mr. Millionaire, how delicious was this? It's 1 to 10. He says 10. This is He says 10 is very delicious.
10 also. आणि अशाच प्रकारे एखादा खूप श्रीमंत व्यक्ती जेव्हा फार मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये जात असेल, फार मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यानंतर तो हजारो रुपयाची एखादी डिलिशियस वस्तू, एखादी स्वादिष्ट वस्तू तिथे विकत घेत असेल आणि ती वस्तू ते खात असेल आणि खाल्ल्यानंतर एखादा व्यक्ती त्याला विचारत असेल की आता तुम्हाला हे वस्तू कशी वाटली, हे पदार्थ कसा वाटला, तुम्ही याला किती मार्क द्याल, तर त्यालाही जर ते फार आवडत असेल तर तोही त्याला 10च मार्क देईल, 10 गुण देईल. But my question is, the delicious taste of that samosa on the street stall, which is so delicious, 10 out of 10, and the delicious food that costs many hundreds or thousands of rupees, 10 out of 10. Is the expensive one better than the cheap one? तर बनते म्हणतायत की माझा प्रश्न असा आहे की जो एका व्यक्तीने, एखाद्या गरीब व्यक्तीने रस्त्यावरच्या रेस्टॉरंट मधील जो छोटासा समोसा खाल्ला आणि तो काही नॉर्मल पैशांचा होता, तो खाल्ल्यानंतर त्यांनी त्या समोस्यासाठी 10 रेटिंग दिलं आणि एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीने एखाद्या महागीच्या रेस्टॉरंट मध्ये जाऊन महागीचा पदार्थ खाल्ला आणि त्या पदार्थ खाल्ल्यानंतर त्यांनीही त्याला 10 पैकी 10 मार्क दिले, तर मग हा समोसा जो होता त्या समोसापेक्षा ते जे हजारो रुपयाचं जे वस्तू खाल्लेली आहे ते याच्यापेक्षा खूप व्हॅल्युएबल होतं का? No, because the town is just a town. There's no rich town, poor town. There's just town. There's just taste. बनते म्हणतायत की नाही, ते फार व्हॅल्युएबल होतं असा त्याचा अर्थ नाही, ते फक्त आपल्या जिभेची चव आहे. तर जिभेच्या चवला पदार्थ हा कमी पैशाचा आहे की जास्त पैशाचा आहे, गरीब रेस्टॉरंट मध्ये खाल्लाय की फार महागीच्या रेस्टॉरंट मध्ये खाल्ला, हे जिभेला समजत नाही. जिभेला फक्त काय समजते की हे वस्तू मला आवडलेली आहे, तिला फक्त चव समजते, मग ती महाग असो की स्वस्त असो. But this is the assumption we make, especially in the capitalist society, material society, is that the rich experience is better than the poor experience. That someone has a delicious food in the fancy restaurant is better than the delicious food by the side of the street. But in direct experience, as a meditator, we know the tongue is just a tongue. Taste is just taste. Good taste is good taste. Bad taste is bad taste. It's just nature. सर्वसाधारण लोकांच्या अशा संकल्पना आहेत म्हणतात की जसं की एखाद्या व्यक्ती जर फार श्रीमंत रेस्टॉरंटमध्ये, महागीच्या रेस्टॉरंटमध्ये महागीचा पदार्थ खात असतील तर त्यांना असं वाटतं की या रस्त्यावरच्या पदार्थांपेक्षा त्या मोठ्या रेस्टॉरंट मधल्या पदार्थांची चव ही काहीतरी वेगळी असेल, ते काहीतरी स्पेशल असेल. परंतु असं नाही आहे. एक मेडिटेटर हे समजतो की जीभ हे जीभ आहे, जिभेची चव ही चव आहे, त्याच्यामध्ये श्रीमंत किंवा गरीब असं नाही, किंवा मोठ्या रेस्टॉरंट किंवा छोट्या रेस्टॉरंट मध्ये नाही. तर एक साधक जो आहे तो नेहमी हे समजतो की जीभ जीभ आहे, तिचे पदार्थाची चव ही पदार्थाची चव आहे, त्याच्यामध्ये काही गरीब किंवा काही श्रीमंत नाही, काही महाग किंवा काही स्वस्त नाही. तो हे सर्वसाधारणपणे समजून घेतो. Well, let's just take another observation in any situation. Let's say, what are the factors that contribute to happiness, just normal happiness? So we can say one factor is your mind, one factor is the people you are with, and one factor is the material environment, the building or the place you're in. म्हणतायत की सर्वसाधारण या समाजामध्ये जीवन जगत असताना तिथे 3 फॅक्टर असतात आपल्या जीवन जगण्याचे, की एक असते की आपल्या मनाची स्थिती, दुसरं असते की लोक ज्या परिसरामध्ये आपण राहतो, आणि तिसरं असते की थर्ड फॅक्टर इज. So this is like a scientific experiment. You just recall one time when you were very happy, and then see if you can see how many percent out of 100%, how many percent was your state of mind, how much percent is the people you were with, and how much percent was the building or the place that you were in. तर म्हणतायत की जर तुम्हाला कोणी विचारलं की पहिलं जसं की 3 फॅक्टर बनतेने सांगितले, एक फॅक्टर आहे की आपलं मन, दुसरं
दुसरं आहे की आपण ज्या सोसायटीमध्ये राहतो आणि तिसरं आहे की जी गोष्ट आपण केलेली आहे या 3 गोष्टीपासून आपल्या जीवनाची म्हणजे आपला आनंद हा क्रिएट होत असतो. आणि मग त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला विचारलं की किती पर्सेंट तुम्ही ती गोष्ट केल्यामुळे आनंदित आहात, तर आपण आधी आपल्या मनाचा विचार करणार, मग सोसायटीचा विचार करणार, ज्या समाजामध्ये आपण राहतो आणि त्यानंतर जी गोष्ट आपण क्रिएट केलेली आहे ती बघणार आणि त्यानुसार मग आपण पर्सेंटेज देणार की जर आपलं मन 100% हॅपी असेल एखादी गोष्ट करण्यामध्ये, तर मग आपण सांगणार की हो 100% मी हॅपी आहे, 100% सोसायटी हॅपी आहे, समाज हॅपी आहे आणि 100% जी बिल्डिंग मी उभी केलेली आहे, जी गोष्ट मी उभी केलेली आहे ती व्यवस्थित झाल्यामुळे ते पण मी 100% हॅपी आहे. Or if thinking as percent is too difficult, at least we can say which is number one, which is number two, which is number three. तर हे डिपेंड करते की तुमच्या विचारांवर. तुमचे विचार ठरवतात की काय नंबर 1 आहे, काय 2 आहे, काय 3 आहे. So I would say number one is your state of mind, number two is the people you are with, and number three is the place. तर ते म्हणतायत की मी असं ठरवेल की नंबर 1 काय आहे, तुमचं मन, नंबर 2 आहे समाज आणि नंबर 3 आहे की जी गोष्ट तुम्ही करताय ती घटना, ती गोष्ट. But in the consumer society we live, everyone trying to tell you that the place and the environment and material things are number one. परंतु तुम्हाला जर लोकांमध्ये सर्वसाधारण लोकांचा जर विचार केला तर ते तुम्हाला हे सांगतील, हे शिकवतील की भौतिक घटना आणि एन्जॉयमेंटच्या घटना आणि वस्तुस्थिती हे नंबर 1 आहे. म्हणजे मटेरियलिस्टिक जीवन जे आहे, भौतिक जीवन जे आहे ते नंबर 1 आहे. And this is the cause of so much greed and jealousy. आणि त्याला म्हणतात की लोभ आणि जळण, जेलसी. So we are not taking some Buddhist philosophy and criticizing modern society. We're saying, look at your experience, direct experience. You don't have to believe anybody. You can see for yourself. पण ते म्हणतायत की याचा अर्थ असा नाही की मी कुठल्या तरी विशिष्ट सोसायटीवर दोषारोप करतोय किंवा बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी, भगवान बुद्धांचं तत्वज्ञान हे फार ग्रेट आहे असं माझं म्हणण्याचा उद्देश नाही. परंतु माझा म्हणण्याचा उद्देश हा आहे की तुम्ही सर्वात आधी तुमच्या मनाची स्थिती बघा. समाज काय म्हणतो, समाजाच्या काय संकल्पना आहे, त्यापेक्षा तुमचं मन काय म्हणतंय, मनाची काय संकल्पना आहे हे तुम्ही आधी बघितलं पाहिजे. So another point I would like to make is the way that we use our words, the language that we use, can often give rise to wrong view and be a cause of suffering. पण ते म्हणतायत की जनरली आपण जे काही संभाषण करतो, जी भाषा वापरतो, जे काही एकमेकांसोबत संवाद साधतो, आपल्या चुकीच्या संकल्पनामुळे आपण चुकीचा संवाद साधतो. So one thing that we often hear is someone say, he made me so angry. तर सर्वसाधारणपणे आपण कसं बोलतो की त्यांनी मला राग आणून दिला, त्याच्यामुळे मला राग आलेला आहे. She made me so sad. आणि तिच्यामुळे मला दुःख झालेलं आहे. ती माझ्या दुःखाचं कारण आहे. For example. So my question is it possible for one person to make another person feel something? पण ते म्हणतायत की माझा तुम्हाला प्रश्न आहे की हे शक्य आहे का की एक दुसरा व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या मनामध्ये काहीतरी उत्पन्न करू शकेल? So let's look at the material world first. So let's say you have a fire. If you were to put your hand in the fire, it would burn. पण ते म्हणतायत की या भौतिक जगामध्ये जर आपण एक उदाहरण घेतलं की समजा की आपल्या समोर आग लागलेली आहे आणि त्याच्यावर आपण हात ठेवला तर आपला हात काय होईल? भाजून जाईल. If you're a wise person or a foolish person, it doesn't matter. If you put your hand in the flame, it will burn. तुम्ही प्रज्ञावान असा की तुम्ही मूर्ख व्यक्ती असा, जर तुम्ही तुमचा हात आगेवर ठेवला तर तो भाजणारच आहे. Even if an arahant puts his hand in the flame, it will burn. इव्हन की अरहंत व्यक्तीने जर स्वतःचा हात जर आगेवर ठेवला तर तो भाजणारच आहे. So we can say that the fire or the flame
created the pain, created the burn. परंतु मग आपण काय म्हणतो की त्या आगीमुळे मी जळलेलो आहे, त्या आगीमुळे हात जळलेला आहे, आगीमुळे त्रास झालेला आहे. But if we look in the case of anger or sadness, disappointment, and all these things, what we can observe is that one particular action might make one person very angry, somebody may be a little bit irritated, somebody else might not think anything at all, somebody else might even think it's funny. अशाच प्रकारे आपण जेव्हा आपल्याला राग येतो तेव्हा आपण कुठल्या तरी एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला त्यासाठी कारणीभूत ठरवतो की याच्यामुळे मला राग आलेला आहे, त्याच्यामुळे मला राग आलेला आहे, त्याची वागणूक व्यवस्थित नव्हती म्हणून मला राग आलेला आहे, म्हणून मला इरिटेशन होत आहे. So this is not the same as the material example. It's not simple cause and effect. Flame and human skin equals burn. तर हे एक भौतिक उदाहरण होतं की Negative emotion, they are co-production. Nobody can force them upon you. तर याच्यामधून हे आपल्याला शिकणे महत्वाचं आहे. म्हणतायत की आपल्यामधील राग आणि समोरच्याच्या आतमधली निगेटिव्ह ऊर्जा याचं जेव्हा आपण समन्वय साधून घेतो त्यावेळेसच एखादी रागाची किंवा अकुशल गोष्टही उत्पन्न होऊ शकते. परंतु समोरच्या मधील निगेटिव्ह ऊर्जा जर आपण आपल्या आतमध्ये प्रविष्टच करून घेतली नाही तर मग ती परिस्थिती शांत होऊ शकते. तर आपण कारणीभूत आहे समोरच्याची रागाची एनर्जी ही आपल्यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी. कोणीही त्याच्यामधील निगेटिव्ह एनर्जी किंवा त्याच्यामधील राग हा आपल्यामध्ये डायरेक्ट पोहोचू शकत नाही किंवा तो आपल्यामध्ये टाकू शकत नाही. आपण तो घेतो म्हणून तो आपल्यामध्ये जाते. किंवा असं कोणामध्ये पॉवर आहे का की त्याचा राग तो आपल्यामध्ये टाकून देईल? असं कोणीच करू शकत नाही. आपण तो ऍक्सेप्ट करतो, स्वीकार करतो म्हणून तो आपल्यामध्ये प्रवेश करतो. So whoever we are, wherever we live, even if we live in a monastery, we cannot guarantee that people will always treat us well and always that everyone will like us and everybody will speak kindly to us. We cannot control other people. ते म्हणतायत की मग आपण कुठेही असा आणि आपण कोणीही असा परिस्थिती ह्या सेमच असतात. जसं की जर आपण उदाहरण घेतलं की जर समजा आपण बघितलं किंवा विहारांमध्ये जे भंते राहतात की तिथे जर अशा परिस्थिती उत्पन्न होत नाहीत का? तिथेही अशा परिस्थिती रागाच्या, द्वेषाच्या, ईर्षेच्या परिस्थिती तिथेही उत्पन्न होतात. पण ते म्हणतायत की आपण लोकांचे जे भावना आहेत, लोकांच्या ज्या संकल्पना आहेत त्याला आपण बदलू शकत नाही. ते जसे वागतात ते विहारात असो की विहाराच्या बाहेर असो ते तसेच वागतात. But we can feel relief, we can feel hope, because we know if we apply the Buddha's teaching, we do not supply this our own ingredient. तर भंते म्हणतायत की तशा परिस्थितीमध्ये आपण स्वतःला मात्र शांत ठेवू शकतो. आपण हे समजू शकतो, आपण स्वतःला हे समजवायचं आहे की जेव्हा आपण विहारात असतो किंवा आपण धम्मामध्ये असतो तर एक बुद्धाची शिकवण जेव्हा आपण अंगीकारतो तर आपण स्वतःला हे सांगायचं आहे की जे काही निगेटिव्ह ऊर्जा उत्पन्न होत आहे मी त्याला सप्लाय करू शकत नाही, त्याला आपण पूरक साहित्य प्रोव्हाइड नाही करायचं आहे. आपल्याला आपल्यामधील जे पूरक साहित्य आहे ते निगेटिव्ह एनर्जीचं नाही प्रोव्हाइड करायचं आहे, त्याला आपल्याला थांबवायचं आहे. So other people's actions and speech can make problems for us, for sure. कधी काही छोट्या काळासाठी व्यक्तींचा स्वभाव, व्यक्तींच्या काही कृती आपल्याला राग आणून देऊ शकतात. But they cannot make the inner suffering. परंतु ते आपल्या आतमध्ये दुःख उत्पन्न नाही करून देऊ शकत. Of course, some people misunderstand and they think, well, that's it. When you are in the, you have to deal with people who behave badly or speak badly. You just look after your heart and you're okay. जेव्हा होऊ शकते की काही जेव्हा आपण बोलतो, जेव्हा आपण कुणाशी कनेक्ट होतो तर तेव्हा समोरचा व्यक्ती आपल्यासोबत काही वाईट वागत असतील ज्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होतो, त्यावेळेस आपण जर धम्मामध्ये आहोत तर आपण हे समजलं पाहिजे की होऊ शकते समोरच्याचा काहीतरी गैरसमज झालेला आहे, त्याच्यामुळे तो माझ्यासोबत असा वाईट वागत आहे, त्याच्यामुळे त्याला माझा राग येत आहे, त्याच्यामुळे तो मला समजून नाही घेत आहे. अशा वेळेस तुम्ही तुमच्या आतमधली शांतता जोपासू शकता.
But that's not what the Buddha taught at all. The Buddha's teaching we often refer to Dhamma, but in fact, this is a problem. It's creating difficulties for our family or for our community or for our business. We need to speak with him and we need to sort this out. So this Vinaya solution must be together with it. It's not that Dhamma is the only solution. It doesn't mean that we just become peaceful and accept injustice and improper conduct. But only when our mind is calm and peaceful and mindful can we make the good decisions and come to the good solutions for problems in our families and community. भंते म्हणतायत की आपल्या जीवनाचे दोन आधारस्तंभ आहे, एक आहे धम्म आणि एक आहे विनय. ह्या दोन्ही गोष्टी समतोल प्रमाणात असल्या पाहिजे. जसं की एखादा व्यक्ती रागाने बोलतोय, द्वेष करतोय, ईर्ष्या करतोय, त्यावेळेस आपला धम्म आपल्याला काय म्हणतो की आपण शांत राहिलं पाहिजे, संयमी राहिलं पाहिजे आणि समोरचा काय करतो याच्याकडे लक्ष न देता आपण आपल्या मनाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हा झाला धम्म. परंतु विनय काय शिकवतो की जर एखादा व्यक्ती फार रागवतच आहे, कंटिन्यू आपल्यासाठी अडथळे उत्पन्न करत आहे, ज्याच्या कृतीमुळे आपल्या परिवाराला आणि आपल्याला दुःख उत्पन्न होत आहे, वेदना उत्पन्न होत आहे आणि आपल्याला हे समजत आहे की त्याची वागणूक ही चुकीची आहे, धम्माच्या बाहेरची आहे, तर अशा वेळेस विनय आपल्याला हे शिकवतो की आपण त्याच्यासोबत संवाद साधला पाहिजे. तो जो प्रॉब्लेम आहे त्याचं सोल्युशन काढलं पाहिजे आणि त्याच्या कृतीमुळे आपल्याला आणि आपल्या परिवाराला त्रास कसा होणार नाही यासाठी आपण काहीतरी पर्यायी त्याचा मार्ग शोधून त्या प्रॉब्लेमला आपण सॉर्ट आउट केलं पाहिजे, नष्ट केलं पाहिजे, हे आपल्याला विनय शिकवतो. So let's say there are two ladies working in an office. They're both called Kamala. And there is a new boss. And he hears, there's this lady called Kamala in the office, and she's always criticizing you and making fun of you and saying bad things about you. There are Always One- criticizing you, criticizing one your boss. lady to another lady, Yes, generally, to everyone. everyone. Yeah. जसं की एखाद्या ऑफिसमध्ये दोन महिला काम करत असतील तर त्याच्यापैकी एक महिला अशी असेल की ती नेहमी इतरांवर टीका करत असेल, नेहमी इतरांबद्दल वाईट बोलत असेल, नेहमी काही ना काही ती वाईट कर्म करत असेल. So the boss does not know that there are two Kamalas. And every time we come to see us, he thinks we are the person who is his enemy or criticizing him behind his back. आणि मग जो नवीन बॉस असेल त्याला माहिती, नवीन बॉस एखाद्या ऑफिसमध्ये आला, असे दोन व्यक्ती आहेत की एक व्यक्ती असा आहे की तो नेहमी क्रिटिसाइज करतोय, नेहमी इतरांबद्दल वाईट बोलतोय, गॉसिप करतोय, काहीतरी चुकीचे कर्म करतोय. तर बॉसला हे गोष्ट माहित नाही. बॉसला एकच गोष्ट माहिती असते की कोणी ह्या ज्या दोघी सोबत राहतात त्याच असं काही वाईट कर्म करत असते. So every time the boss comes and he says some nasty thing or treats us unkindly, maybe we meditate and we let go of our anger and we spread metta, and then we feel okay, and then tomorrow it happens again, and then we have to let go again, over and over. मग बॉस येतात आणि मग सगळ्यांना एक सोबत रागवतात, एक सोबत काहीतरी वाईट बोलतात. मग तशा वेळेस एक व्यक्ती असा आहे की जो नेहमी धम्मामध्ये असतो, तो काय करतो की तो मग ध्यान करतो, मैत्री स्प्रेड करतो, सगळ्यांना शांतता प्राप्त वगैरे वगैरे. मग आज त्याला काही वेळानंतर त्याचा राग शांत होते, स्वतःचाही राग शांत होते, त्याला बरं वाटतं आणि मग तो दुसऱ्या दिवशी येतो, परत दुसऱ्या दिवशी तशीच घटना घडते की बॉस येतो आणि सगळ्या त्यांच्यावर रागवतो, बोलतो, चिडतो. But this is not a meditation problem. There's no end to the difficulty if we're just meditating all the time as only solution. We need to find out why is the boss treating us like this? We never did anything wrong. And then we find out, oh, he thinks we're somebody else. We got the name confused. And then if the boss is informed of the truth, then the situation changes. So this is very simple, obvious example of the Buddhist. It's not just you have to make your mind calm and let go. Also in
in the relationship with the people around and in the family. And, we need to develop the good communication skill and be able to work with things in the outer aspect as well as the inner aspect. तर त्या ज्या दोन महिला असतात ज्यांचं नाव एकच असते, दोघींचंही नाव कमला असते, आणि मग त्या दोघींपैकी एक स्त्री अशी असते की जी वाईट करते. तर त्या दोघींच्या बद्दल दुसरीचं जे नाव कमला आहे, जी शांत असते, जी कधी वाईट करत नाही, बॉस तिला येऊन रागवतो, मग ती रोज ध्यान करते, बॉसला मेत्ता देते, स्वतःला मेत्ता देते, शांत करते, रोज अशीच करते. रोज अशीच केल्यानंतर तिला हे समजतं की रोजच बॉस येऊन तिला रागवत आहे. तर बनते म्हणतायत की धम्माचा जो विनय आहे, धम्माचा विनय ध्यान करणे आणि स्वतःला संयमित करणे, मेत्ता देणे, हा तर धम्म शिकवतेच, परंतु विनय काय शिकवतो की आपण प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढलं पाहिजे. मग रोजच तुम्ही ध्यान करणार, रोजच बॉस येईल, रोजच तुम्हाला रागवेल, रोज तुम्ही चिडणार, रोज तुमच्या मनामध्ये द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न होईल, रोज तुम्ही ध्यान करणार, हा त्याचं सोल्युशन नाही आहे. तर त्याचं सोल्युशन काय आहे, त्याचा निवारण कसं आहे की तुम्ही, विनय हे शिकवते की तुम्ही जाऊन बॉसशी बोला, तुम्ही बॉसला सांगा की तुम्ही ज्याला रागवता ते मी नाही आहे, ज्याच्यामुळे तुम्ही रागवताय की मी वाईट केलंय, मी गॉसिप केलं, मी चुकीची आहे, तर मी नाही आहे, तर ते चुकीचं करणारा कोणतरी दुसरा व्यक्ती आहे, मी नाही आहे. म्हणून मग असं जेव्हा तुम्ही बॉसला सांगाल तर बॉसला क्लॅरिफाय होऊन जाईल की बॉस हे चुकीच्या व्यक्तीवर रागवत आहे, कारण की दोघींचं नाव एक असल्या कारणामुळे. तसंच धम्मामध्ये असताना जेव्हा आपण विनय धारण करतो, तर विनय आपल्याला हे शिकवते की जर एखादी चुकीची घटना उत्पन्न होत असेल तर त्याला आपण कशा प्रकारे समोरासमोर जाऊन सॉर्ट आउट केलं पाहिजे. तर हे एक सिंपल उदाहरण आहे धम्म आणि विनयाचं, असे म्हणते. So I've given you a few tips and a few advice and reflections, particularly on how to use the mindfulness and the calm and the good qualities that you develop in the meditation practice, which you should be very consistent with. Don't let it fall away every day. And then using that mindfulness to learn from the experience and during the day and in the fulfillment of all your responsibilities. So I would like to offer this Dhamma Desana to you this morning, and may you all progress along the bumpy road of life in a very smooth way. भंते म्हणतायत की अशाच प्रकारचा धम्म आपल्याला आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये जागरूकतेने पाळायचा आहे, जागरूकतेने आपल्याला करायचा आहे. जी आजची भंतेंनी धम्मदेसना दिलेली आहे ती नक्कीच तुमच्या सर्वांसाठी लाभदायी ठरणार आहे. भंते म्हणतायत की मी माझी आजची धम्मदेसना ही तुम्हा सर्वांना दान करीत आहे. या दानाच्या पुण्य बलाने तुमचं जे जीवन आहे ते सदैव सुखी, समाधानी आणि निरोगी राहू आणि स्मूथली तुमचं जीवन प्रवास राहू. So now we have about half an hour available for Q&A. So if anyone has question, then please feel free to ask. भंते म्हणतायत की आणखी आपल्याकडे 20-25 मिनिट आहे, तर जर कुणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही तुमचे प्रश्न हे फ्रीली विचारू शकता. तुम्ही तुमचे प्रश्न हे मराठीमधून विचारा, मी ट्रान्सलेट करेल भंतेंसाठी. भंतेंचं उत्तर मी तुमच्यासाठी ट्रान्सलेट करेल. In India, most of bhikkhus opposed to offering the food of Buddha. So please explain on the matter. To offer, I don't Offer food. Offer food Buddha. to the monks. Yeah. No. Buddha. Monks Buddha statue. oppose. Oh, okay. In India, monks oppose that activity. Yes, it's so. In the Buddha was quite critical of many ceremonies, but he did not say ceremonies are bad in themselves. The ceremony can be a tool for some good goal or
benefit. So let me give you an example, not about the Buddha first, but in our monastery, our teacher had his seat, okay? And whenever he was not there, nobody would sit on his seat, okay? So why? I mean, it's empty space. Why just not everyone just move up one? Make, and make more room for everyone else. So here the priority is not for the comfortable seating, but because this is special seat, nobody sits because it's the teacher's seat. It helps to create this special feeling towards your teacher of respect and reverence. So when you have some certain feeling of maybe of faith, of devotion, this is a wholesome feeling, you can use ceremony and ritual to help to create that emotion that you want. So in Buddhism, one side is intellectual side, but there's also emotional side. And for the emotional development, ceremony and ritual can be used skillfully for this purpose. मॅडमचा प्रश्न होता की भारतामध्ये भगवान बुद्धांच्या मूर्तींसमोर जे आपण भोजन दान ठेवतो, तर बरेचसे भिक्खू देखील त्या गोष्टीसाठी विरोध करतात की हे चुकीचं आहे. तर हे याच्यातून म्हणजे नेमकं काय करायचं, ते चूक आहे की बरोबर आहे? तर भंतेंनी फार सुंदर त्यावर उत्तर दिलेलं आहे. भंते म्हणतायत की भगवान बुद्धांच्या धम्माच्या शिकवणुकीच्या दोन बाजू आहेत. एक आहे बौद्धिक बाजू आणि एक आहे तुमच्या हृदयाची बाजू, तुमची मानसिक बाजू, की ज्याच्यासोबत तुमची श्रद्धा, तुमच्या भावना जुळलेल्या असतात. काही गोष्टी अशा आहेत, काही अशा परंपरा आहेत की जर बौद्धिक पातळीवर तुम्ही चेक केल्या, त्याला तपासलं, तर तिथे त्याचा काही अर्थ लागणार नाही. परंतु तेच बाजू जर तुम्ही तुमच्या भावनिकरित्या तपासल्या, तर त्या खूप काही अर्थपूर्ण असतील. तर भंते म्हणतायत की जसं की आमच्या विहारांचं उदाहरण आम्ही देतो की जसं विहारामध्ये आपले एक मोठे गुरु असतील, त्यांची एक बसण्याची विशिष्ट जागा असेल. मग आता भंते असतात तेव्हा त्या सीटवर कुणीच बसत नाही, कारण ती भंतेंची सीट आहे. परंतु भंते ज्या वेळेस एखाद्या ठिकाणी बाहेर निघून जातात, त्यावेळेस त्यांची सीट मात्र खाली असते, पण तरीही त्या आसनावर कोणी बसत नाही. याचा म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे? का बसत नाही? जागा तर खाली आहे ना, ते बसायला पाहिजे. कारण की भंते नाही आहे, ठीक आहे, भंते आहे तेव्हा आपण त्यांचा आदर सत्कार केला, आणि आता भंते तर नाही आहे, तर मग आपण त्या आसनावर बसू शकतो ना. परंतु तरीही त्याच्यावर बसत नाही, कारण की ते आपल्या आपल्या श्रद्धेचा भाग असतो की हे आसन माझ्या गुरूंचं आहे, याच्यावर मी बसू शकत नाही. ते झाली आपली श्रद्धा. बौद्धिक पातळीवर जर आपण त्याला चेक केलं, तर आपली बुद्धी काय सांगेल की आसन खाली आहे, त्याच्यावर आपण बसलं पाहिजे. परंतु श्रद्धेच्या लेवलवर जर आपण चेक केलं, तर काय सांगणार? जरी आसन खाली आहे, तर ते आसन माझ्या गुरूंचं आहे, मी त्याच्यावर बसू शकत नाही. तर अशाच प्रकारे धम्मामधलं स्थान आहे की जेव्हा आपण धम्मामध्ये काही परंपरा फॉलो करतो, तर काही अशा परंपरा आहेत जसं भगवंतांच्या समोर जेवण ठेवणे वगैरे. तर हे जेवण भगवंतांच्या समोर जेव्हा आपण ठेवतो किंवा भगवंताला आपण काहीतरी दान करतो, तर ते आपण आपल्या श्रद्धेला खतपाणी घालत असतो. ते आपली श्रद्धा जिवंत ठेवण्यासाठी आहे, ती आपली भावना आहे, ते आपले इमोशन्स आहे, ज्या भगवान बुद्धांसोबत जुडलेले आहेत. तर ते चुकीचं नाही आहे. So in the case of offering food to the Buddha, then we have to ask the monk, what is the intention? What is the value of this? So if it is a simple case of Puttanusati, it's just a ritual way of remembering the Buddha and creating the faith in the Buddha, then that's okay. But if it's done just in the way that nobody really understands or can answer the question, why do we do this? Then we can say now we have to be careful, it becomes superstition. So we cannot just look outside and say this is superstition or not superstition. We have to ask, why do we do this? What is the purpose? What is the value? And if it has a good value, then we can continue. भंते म्हणतायत की जसं की मग आपण भगवान बुद्धांसमोर जे भोजन दान देतो, भोजन ठेवतो, तर बरेच लोक म्हणतील की हे तर अंधश्रद्धा आहे.
बरेच लोक म्हणतील हे ठेवणं चांगलं आहे, बरेच लोक म्हणतील हे अंधश्रद्धा आहे. तर लोक काय म्हणतात काय नाही म्हणत यापेक्षा आपण ते कशासाठी ठेवत आहे, त्याचं मूल्य काय आहे, यापासून आपल्याला काय लाभ होणार आहे. जर आपण बुद्धानुसती करत असणार तर हे सुद्धा एक प्रॅक्टिस आहे, एक सराव आहे. मग त्या बुद्धानुसती करत असताना त्या श्रद्धा भावनेतून आपण भगवान बुद्धांसमोर भगवान बुद्ध जीवित आहेत असं समजून जर आपण भगवान बुद्धांसमोर भोजनदान ठेवत असू तर ते आपल्या श्रद्धेची व्हॅल्यू क्रिएट करत आहे. आपल्या श्रद्धा खतपाणी घालत आहोत आपण, आपली श्रद्धा जिवंत राहते. मग त्यासाठी लोक आपल्याला अंधश्रद्धा तुम्ही बाळगता हे असं काही जर बोलत असतील तर त्यांना बोलू द्या, ते त्यांचं कर्म आहे, त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही. But when I give you one example of how it can go wrong. There's a story of a monastery in China. And the abbot of the monastery, he had a cat. म्हणतायत की मी याच्यासाठी तुम्हाला एक उदाहरण देईल की चायनामध्ये एक विहार होतं आणि त्या विहारामध्ये एक उपासक होते, ते त्यांच्याकडे एक कॅट होती, मांजर. So the abbot's room was behind the Dhamma hall. And when the lay people came for chanting and for Dhamma discourse, all the monks would walk from behind and walk, say, like along here, and then come up onto the stage. आणि त्या उपासकांची जी कुटी होती ती एकदम धम्म हॉलच्या समोर होती. तर जेव्हा धम्म हॉलमध्ये कोणी यायचं, अनेक भिक्खू वर्ग, उपासक उपासिका जेव्हा धम्मदेशना ऐकण्यासाठी वगैरे विहारात यायचे तर त्या कुटीच्या समोरून राऊंड करत त्यांना त्या धम्म हॉलमध्ये यावं लागत असे. But there became a problem because the cat always wanted to be the center of attention. And the cat just left in the room and the door closed in the abbot's room. And the cat didn't like it, he started scratching at the door and making a noise. आणि मग ते जेव्हा उपासक जेव्हा विहारामध्ये यायचे, भंते विहारात यायचे, तर ते कॅट त्या रूम मध्ये कधी कधी बंद होऊन जायची. तर त्या कॅटला आवडत नसे त्या मांजरला रूम मध्ये बंद राहणं. दरवाजा बंद केला तर मग ती उघडण्यासाठी धडपड करायची आणि त्या आवाजामुळे मग डिस्टर्बन्स व्हायचं. So eventually the abbot came up with a solution. He got a big cushion, very nice cushion, had the cat sit on the cushion, and then one of the novices walking in, he would hold like this and carry the cat into the Dhamma hall on the cushion and put the cushion by the side of the abbot. आणि मग त्यांनी त्याच्यावर एक पर्याय शोधला की आपण काय करूया, तर या कॅटला रूम मध्ये ठेवल्यापेक्षा एक चांगलं कुशन बनवलं तिच्यासाठी आणि मग त्या मांजरला त्या कुशनवर शांतपणे ठेवायचे. स्वतः धम्म हॉल मध्ये जेव्हा येत असत तर त्या कॅटला व्यवस्थित घेऊन यायचे, जिथे लोक ध्यानाला बसत असत त्या ठिकाणी तिचंही कुशन लावायचे आणि तिला त्याच्यावर बसून ठेवायचे. And so the time went on, and then everyone in the monastery coming and going. And people forgot the original reason why the cat comes in on the cushion. And then the abbot passed away. The new abbot came, and then everybody, this is the tradition of our monastery. We have the cat on the cushion. आणि मग असा जो काळ होता तो बरेच दिवस चालला की ते जे भंते आहेत ते त्या कुशनवर त्या कॅटला घेऊन यायचे आणि बरोबर स्वतःच्या साईडला ठेवायचे. त्यांच्या मृत्यूनंतर काही नवीन उपासक, नवीन भिक्खू वर्ग जेव्हा त्या विहारामध्ये आले तर त्यांना काही कारण माहीतच नव्हतं की त्या कॅटला असं कुशनवर कसं घेऊन येतात. तर मग त्या भंतेच्या मृत्यूनंतरही अशी परंपरा सुरू झाली की त्या कॅटला बरोबर कुशनवर छानपैकी ठेवून तिला असं समोर समोर आणून तिथे धम्म हॉलमध्ये ठेवायचे. तर ही परंपरा सुरू झाली, कॅटला कुशनवर बसून आणणे आणि विहारामध्ये ठेवणे. And then the cat died. Oh, what can we do? We had to get another cat. आणि मग जेव्हा ती मांजर मरण पावली तर मग आता काय करायचं, तर मग आपल्याला नवीन मांजर विकत आणायची किंवा आणायची कुठून. So it became the cat monastery. आणि मग ती मांजरींची मॉनेस्ट्री झाली, मांजरींचं विहार झालं. Yes, and all this is so special, holy place. You know, they have this special cat that sits in on the meditation. You know, very profound meaning. I don't know, but
we have आणि to. मग त्या विहाराचं नाव पडलं की मांजरांचं विहार. आणि मग लोकांना एक विशेष प्रकारची भावना झाली की अरे त्या विहारांमध्ये मांजरे आहेत ज्यांच्यामध्ये काहीतरी स्पेशल पॉवर आहे, त्यांना तिथे ठेवण्यात येतं, ते तिथे ध्यान करतात, मेडिटेशन कुशनवर मांजरी असतात वगैरे वगैरे, या नावाने ते विहार प्रसिद्धी झालं. And maybe some young monk says, do we really need to have the cat on the cushion? And they said, you are so disrespectful. All our great teachers, they had the cat. How could you be so rude and not respect our great teacher who had the cat? तर मग जेव्हा काही नवीन भिक्खू तिथे आले, तरुण भिक्खू तिथे आले, तर ते म्हणायला लागले की खरंच हे कुशनवर मांजरीला आणणे आवश्यक आहे का, याची काही गरज आहे का. तर जे जुने भिक्खू होते ते मग त्यांच्यावर रागवायला लागले, नवीन उपासकांवर, नवीन भिक्खूंवर, की तुम्ही असं कसं काय म्हणता, आपल्या गुरूंचा तुम्हाला आदर नाही का. मग आपल्या गुरूंकडे अशी कॅट होती, आपल्या गुरूंकडे असं कुशन होतं, आपले गुरु मांजरीला कुशनवर आणायचे, तर मग आपण का नाही आणायचं. तुम्ही जर असं वागत असणार तर तुम्ही गुरुचा अनादर करताय. अशा प्रकारचे मोठे भंते हे छोट्या भंतेंना किंवा नवीन उपासकांना, नवीन भिक्खूंना म्हणायचे. So this is something to be wary of. Be aware. आणि मग हे अशा प्रकारच्या घटना आहेत, तर त्याबद्दलही आपण जेव्हा धम्म पालन करतो तर तेव्हा आपण जागरूक असलं पाहिजे की आपण कुठल्या रूढी परंपरा फॉलो केल्या पाहिजे आणि कुठल्या नाही केल्या पाहिजे. आणखी कोणाला काही प्रश्न? क्वेश्चन आहे? You Wait. can, yeah. नाव भेटतंय. Yes, maybe let this lady ask. Yeah. Yes. She is asking that as per your Dhamma talk, you said as per the Vinaya, we have to communicate with the problems and sort out that one. But still, after communications, also that person not hearing and not listening, not understanding, and not making any solutions, then what to do? Yes. त्यांचा प्रश्न आहे की भंतेंच्या धम्मदेसनेवर चांगला प्रश्न त्यांनी विचारला की विनयानुसार सांगितलं आहे की आपण कम्युनिकेट केलं पाहिजे, विचारलं पाहिजे किंवा त्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढलं पाहिजे. परंतु संवाद साधल्यानंतरही जर समोरचा व्यक्ती ऐकतच नसेल आणि काही समजूनच घेत नसेल, अशा वेळेस काय केलं पाहिजे? Be patient. Be patient. भंते म्हणतायत की अशा वेळेस तुम्ही संयम बाळगला पाहिजे. Firstly, when we have the difficult or painful situation, we tend to think it's fixed. It's going to be like this forever, or if this change, it's just going to get worse. But it's not sure. There's so many different causes and conditions that things can change even a little bit. भंते म्हणतायत की एखाद्या वेळेस अशी दुःखदायक परिस्थिती उत्पन्न होते किंवा एखादी कठीण परिस्थिती उत्पन्न होते, त्यावेळेस आपण असा विचार करतो की बापरे, एवढी मोठी घटना झाली, आता नक्कीच याचा परिणाम काहीतरी भयानक वाईट होणार आहे. परंतु असं नसतं. जर तुम्ही संयम बाळगला तर होऊ शकते प्रत्येक गोष्टीचे काही कारण वेगळे असतात, त्याचे काही परिणाम वेगळे असतात. तर नुसता एखाद्या वाईट घटनेचा परिणाम हा वाईटच होईल असं नाही, तर एखादी वाईट घटनेचं काहीतरी सोल्युशन काढून एखादा विशेष मार्ग निघू शकतो. तर तेव्हा आपण संयम बाळगला पाहिजे. But we should also review our own efforts. We say, well, we tried everything, we tried the communication and so on. But sometimes our communication skills are not so good as we think they are, our way of speaking. Some problems, then first of all, we should ask, are we the best person to communicate on this? Does that person believe us? Does that person trust us? Does that person respect us? If they don't, you don't have the foundation for the
communication. There must be the trust first. So sometimes maybe it's better for somebody else, someone who that person trusts and respects, to give the feedback that they need. Some people respond better in one-on-one. Some people are better with a small group. Some people even in a larger group. So time and place and so many factors influence the success of communication. So we should not just conclude that person is stubborn or that person just doesn't listen to anybody. We need to constantly be evaluating our own communication skill. तर मग संयम बाळगला पाहिजे म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की आपण आपला प्रयत्न करणे सोडलं पाहिजे. आपण आपले प्रयत्न जे आहेत त्याला समजून सांगण्याचे किंवा एकमेकांमध्ये संवाद साधण्याचे हे सुरूच ठेवले पाहिजे. पण तरीही तो ऐकत नसेल तर कधी कधी आपण स्वतःमध्ये चेक केलं पाहिजे की खरंच मी ज्या पद्धत योग्य आहे का, हे खरंच योग्यरित्या मी करत आहे का, की माझ्या समजावून सांगण्यामध्ये काही चूक होत आहे, की माझ्या बोलण्यामध्ये काही चूक होत आहे, की माझ्यामध्ये काही कमी राहत आहे. असं आपण समजलं पाहिजे, तपासलं पाहिजे. आणि मग स्वतःमध्ये तसं तपासून की मी योग्य पर्सन आहे का या व्यक्तीला समजून सांगण्यासाठी. कधी कधी असं असते की एखादा व्यक्ती ज्या घटनेमध्ये असतो, ज्या सोसायटीमध्ये असतो, मग तो छोट्या ग्रुपमध्ये असेल, मोठ्या ग्रुपमध्ये असेल, त्यांना जेव्हा आपल्याला जर संवाद साधायचा असेल, कधी कधी अशी परिस्थिती उत्पन्न असते की त्या व्यक्तीला सांगण्यासाठी आपण पात्र नसतो. होऊ शकते की आपल्यापेक्षा कोणीतरी वेगळा व्यक्ती त्या व्यक्तीपर्यंत जाऊन ती गोष्ट त्याला प्रॉपररित्या समजावून सांगू शकते. पण तीच गोष्ट जर आपण सांगितली तर होऊ शकते की तो ऐकणार नाही, कारण की त्या क्वालिटीज सांगण्यामध्ये आपल्यामध्ये नाही आहे. तर मग जे आपल्याला सांगायचं आहे ते आपण एखाद्या कॅपेबल पात्र व्यक्तीपासूनही त्याच्यापर्यंत ती गोष्ट पोहोचू शकतो. अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण संवादचा केला पाहिजे त्या प्रॉब्लेम मधून निघण्यासाठी. प्रत्येक वेळेस मी सांगेल आणि त्यांनी ते तसं तसं ऐकेल आणि त्यांनी ते समजूनच घेतलं पाहिजे असं होऊ शकत नाही. So some advice, never tell people that you are this sort of person. Don't make the big statement. You are so selfish. You are so stubborn. You never listen to anybody. You are always so. Make a big statement about their personality, no communication. When you use the word you are always, no communication. When you say you never, there's no communication. So this example of things that are obstacle to good communication. पण ते म्हणतायत की जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीसोबत संवाद साधण्यासाठी जातो आणि एकदम आपण त्याला जर म्हणेल की तू असा व्यक्ती आहे, तू हे गोष्ट कधीच करू शकत नाही, तुझ्यामध्ये हा फॉल्ट आहे, जेव्हा आपण अशा प्रकारच्या शब्द उच्चारण करतो तर त्या व्यक्तीच्याही स्वतःला कुठेतरी ठेस पोहोचते. तर हे लो प्रकारचं कम्युनिकेशन आहे. हा चांगला संवाद नाही, हा पूरक संवाद नाही आहे किंवा प्रॉब्लेमचं सोल्युशन नाही. तुम्ही डायरेक्ट एखाद्या व्यक्तीला असं बोलू शकत नाही की तू हे गोष्ट कधीच करू शकत नाही, तुझ्याच मध्ये हे फॉल्ट आहे, तू हे गोष्ट समजूच शकत नाही, असं आपण एकदम मोठं स्टेटमेंट नाही केलं पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल मोठं स्टेटमेंट नाही केलं पाहिजे. So for good communication, always be very specific. So you say, yesterday, when we were talking to this person, you did this, you said that. So this is observation or memory. This is what happened. And then you say, I felt like this. So you are not saying, you're always so selfish. Yesterday you did this, so it's like attack. But what you want is to give some feedback and let them some information, because often people don't actually know. You say, when you said that yesterday, I felt so like this. Oh, really? I did. So they cannot argue. One, this specific things certainly happened. Secondly, they cannot argue with your feeling because it's your feeling. But thirdly, then they can respond to that without feeling that that they've lost or they lost face or something. This is just you giving some information to them.
ते म्हणतायत की मग चांगला संवाद काय आहे, की जर एखाद्या व्यक्तीची एखादी चूक तुम्हाला त्याच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे आणि एखाद्या व्यक्तीला काहीतरी तुम्हाला बोलायचं आहे, तर तुम्ही डायरेक्ट त्याला असं नाही म्हणू शकत की तुम्ही खूप स्वार्थी आहे आणि तुम्ही नेहमी असंच वाईट वागता. तर तुम्ही त्याला या प्रकारे समजावून सांगू शकता की काल आपण इथे इथे असताना तुम्ही जे असे वागलात, तर मला असं वाटतं की हे वागणं थोडंसं चुकीचं होतं. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काहीतरी बदल करा, असं तुम्ही बोलू शकता. तर जेव्हा असा संवाद तुम्ही साधाल, तर पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा त्यांना काल असं म्हणणार, तर तुम्ही त्यांना आठवण करून द्याल की हो, ह्या ह्या परिस्थितीमध्ये मी असं असं वागलो वाटतं, म्हणजे त्याच्या मनात काहीतरी जागा निर्माण होईल. दुसरी भावना, की तुम्ही त्याला डायरेक्ट रॉंग नाही म्हणत आहे, तुम्ही हे सांगत आहे की मला असं वाटतं. दुसरी गोष्ट, की मला असं वाटतं, होऊ शकतं मी चुकीची असेल. तर याही वेळेस त्याच्या आतमध्ये थोडीशी समजण्याची भावना उत्पन्न होईल की यांना वाटतंय, पण मी तर रॉंग नाही आहे ना, म्हणून तो आपलं पूर्ण बोलणं ऐकून घेऊ शकतो. आणि तिसरी गोष्ट, की मग आपण त्याला परिणाम विचारतो की तुम्ही हे वागणं सोडलं पाहिजे किंवा तुम्ही याच्यामध्ये बदल केला पाहिजे. तेव्हा कुठे तो थोडा बहुत त्याच्यावर विचार करू शकतो. तर हे आहे गुड कम्युनिकेशन, चांगला संवाद साधणे, की त्याला आधी सुरुवातीला थोडंसं बॅकग्राऊंड देणे, मग आपल्या भावना प्रकट करणे आणि नंतर त्याची चूक सांगणे. डायरेक्टच कुणाला त्याची चूक डायरेक्टली सांगणे म्हणजे त्याचा अहंकार हा दुखावला जातो आणि त्यामुळे तो आपली गोष्ट समजून घेऊ शकत नाही. Just one more thing about this. If you have two people, whether two family members or two children, um, who have a dispute, and one person says this is like this, it's like this, and the other person says no, it's like this, and they do not accept each other, and they're just very angry with each other. आणखी म्हणते म्हणतायत की यावर एक उदाहरण द्यावं असं वाटतंय, की जसं की तुम्ही एका घरामध्ये राहता, तर तिथे दोन फॅमिली मेंबर आहे, दोन परिवारातील लोक आहे किंवा दोन मुलं आहे. तर दोघांमध्ये भांडणं झाली, एक त्याची बाजू सांगतोय, दुसरा त्याची बाजू सांगतो. दोघेही एकमेकाची बाजू ऐकून घेण्यासाठी तयार नसतात, नुसतं त्यांच्या चित्तामध्ये एकमेकाविषयी राग असतो. Okay, so you have to, let's say A and B. So now you say to A, I want you to summarize what B just said. And you have to summarize it in such a way that B is happy, that you have the accurate summary. And then you ask B to summarize a version without commentary. He has to summarize A's story in a way that A can accept. So when A has to summarize fairly the other, then he understands B's position more clearly. When B is forced to summarize A's position, then he has to, in a way that A can accept, he has to be fair and honest about the other side of the story. And this is a very good way of conflict resolution. आणि मग ते दोघं एकमेकांचं बिलकुलच ऐकून घ्यायला तयार नसतात, की समजा ए आणि बी मध्ये फार भांडणं झाले, दोघेही एकमेकाचं समजून घ्यायला तयार नाही. अशा वेळेस मध्यम मार्ग काय आहे आपला, की आपण संपूर्ण पहिले ए ची बाजू समजून घेणे, ऐकून घेणे आणि त्याचा सारांश बी ला अशा प्रकारे समजावून सांगणे की तो त्याची भावना समजून घेईल, की बी ला ए ला असं असं वाटत होतं म्हणून तो असा असा बोलला, म्हणून त्याला अशा पद्धतीचा राग आला. हे बी ला अशा पद्धतीने समजावून सांगणे की त्याच्यात बी ची चुकी नाही दिसली पाहिजे आणि ए ची चुकी ही थोडी कमी झाली पाहिजे. जेव्हा तुम्ही बी ची बाजू हे ए ला मांडणार, ए ला समजावून सांगणार, तेव्हा ए लाही अशा पद्धतीचं समजावून सांगायचं आहे की जिथे बी ची बाजू ही एकदम चूक नाही दिसली पाहिजे आणि ए ने देखील त्या गोष्टी पूर्णपणे समजून घेतल्या पाहिजे. तर हे झालं गुड कम्युनिकेशन, चांगला संवाद, की आपण दोघांची बाजू ऐकून दोघांचाही सारांश त्याचा क्रिएट करून तयार करून दोघांनाही एकमेकांच्या विषयी प्रेम निर्माण होईल. दोघेही एकमेकांचा जो प्रॉब्लेम आहे ते समजून घेतील, ऐकून घेतील. या पद्धतीने दोघांमध्ये संवाद झाला पाहिजे. So Samma Vacha, the third leg of the Eightfold Path, it's not just refraining from telling lies and slander, but it also has the positive side of the cultivation of the good communication skills.
आर्य अष्टांगिक मार्गामध्ये भगवान ते म्हणतायत की जे सम्मा वाचा आहे, सम्यक वाचा जे आहे, तर सम्यक वाचा म्हणजे हेच नाही की आपल्याला खोटं नाही बोलायचं आहे, आपल्याला नेहमी सत्यच बोलायचं आहे. तर सम्यक वाचायचा हाही एक पार्ट आहे की आपण एकमेकांमध्ये चांगला संवाद साधणे, तेही एक सम्मा वाचाचाच भाग आहे. One last question. Yes. एक प्रश्न विचारा फक्त आता शेवटचा. Okay, two last questions. There are 3 questions which. Okay, I shall give very short answers. The first 2 questions are in English. First question is, what can you do to be kinder towards other when it puts you in a difficult position? It's too vague a question. It depends what kind of difficult position that would be. So I'm not going to answer that as time is short. Okay. Second Marathi. It One. says, याचं ट्रान्सलेशन करू द्या म्हणजे लोकांना समजेल. पहिला प्रश्न, त्यांचा प्रश्न होता की एखादा व्यक्ती नेहमीच आपल्याला एखाद्या कठीण परिस्थितीमध्ये सोडत असेल किंवा आपल्यावर नेहमी कठीण परिस्थिती उत्पन्न करत असेल, तरीही त्याच्यासोबत आपण मैत्रीपूर्वकच कसं राहायचं त्या व्यक्तीसोबत. तर भंते म्हणतायत की ते डिपेंड करतंय की त्यांनी आपल्याला कुठल्या प्रकारच्या दुःखामध्ये सोडलेलं आहे, त्याच्यानुसार आपली काइंडनेस कशी असावी हे त्याच्यावर अवलंबून असते. I would just add that you should be willing to make some sacrifice to be kind, but you should never compromise on 5 precepts to be kind. भंते म्हणतायत की जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीविषयी काइंड वागवता, मैत्रीपूर्वक राहता, तर तुम्ही काही गोष्टी सॅक्रिफाईस करू शकता की ठीक आहे, मी ह्या गोष्टीचा त्याग करते आणि तरीही मी समोरच्या व्यक्तीवर मैत्रीपूर्वक माझी वागणूक ठेवते. परंतु तुम्ही तुमच्या पंचशील सोबत कॉम्प्रोमाइज नाही करू शकत. एखाद्या व्यक्तीसोबत मला चांगलं राहायचं आहे, त्याच्यावर काइंडनेस राहायचं आहे, मैत्रीपूर्वक राहायचं आहे, मग माझे शील तुटले तरी चालेल असं तुम्ही करू शकत नाही. शीलासोबत काही तडजोड नाही. शील राखून तुम्हाला मैत्रीपूर्वक वागणूक ठेवायची आहे. in Marathi, it translates as, in mind some things come up, but we are not able to put it to conduct. So, how to put it to conduct? How to put things in the mind? It's practice, and again, what are the obstacles? So, the big obstacle, I think, is fear of suffering, fear of discomfort. And so recognizing that fear or whatever is the hindrance and working systematically to reduce that hindrance. So this is, as a student of our 5 khandhas, student of our body and mind, this is interesting phenomenon. Yeah, why am I unable to express this? What's going on here? So rather than being, it's a really bad thing, it's something to study and to learn about. करा ट्रान्सलेट करा. You can translate. करा ना मराठीत बनते. ओके. जेव्हा आपल्या मनामध्ये अशा गोष्टी येतात, तर बेसिकली ते एक साधनेतून नेहमी जेव्हा आपण त्याला प्रॅक्टिस करतो, तेव्हा या गोष्टी कृतीत उतरतात. जर आपल्याला नेहमी अशा अनहोलसम स्टेट्स येत असतील, तर ते आपल्यासाठी एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे चेक करण्यासाठी की स्टडी करण्यासाठी, ते अभ्यास करण्यासाठी एक ऑपॉर्च्युनिटी बनते. जेव्हा अशा भय निर्माण होत असेल, तर त्याला निगेटिव्हपणे न घेता त्याचा ते कशामुळे होते त्याचं कारण शोधावं, त्याचा अभ्यास करावा. आणि हे जेव्हा आपण नेहमी करतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव कमी होईल. अशा प्रकारे आपण त्याला कृतीत उतरवू शकतो. Last question. I know there is some purity that transcends this world, and I feel the presence of it in my daily life. So my question is it necessary that to connect to God, or the deity itself, I need to left my ambitions, dreams behind? I didn't understand. There is a question that is it necessary to connect it with the God, because I feel that there is some energy, the purity of the God. She feel like that.
Well, as Buddhists, we stay with our direct experience. So what is your direct experience? You have a direct experience of God. You have a direct experience of some energy. So some people call energy. Maybe Chinese will call it Ji, or maybe we call prana, or sometimes call God or gods or this. So people just create a story on top of the direct experience. So I think the Buddhist way is, what is this feeling right now? What is this? We don't have to make a story. Oh, it must be a god or gods. It's just it's an experience through the body and mind. प्रश्न होता की मला असं वाटतं की या निसर्गामध्ये काहीतरी एक पवित्र ऊर्जा आहे आणि त्या ऊर्जा ती आहे हे सत्य आहे. मग आपण जेव्हा डेली जीवनामध्ये जगत असतो तर मग हे आवश्यक आहे का की आपण देवतांसोबत कनेक्ट असलं पाहिजे, त्या विशिष्ट ऊर्जेसोबत आपण कनेक्ट असलं पाहिजे. तर भक्ते म्हणतायत की आपण काही स्टोरीज ऐकलेल्या आहेत की आपण मागच्या जीवनामध्ये किंवा पूर्वजांच्या हातून की देवता असे असतात, ते अशा अशा प्रकारचे कामं करतात, त्यांच्या अशा अशा प्रकारचे आपल्याला आशीर्वाद मिळतात, हे फक्त आपण ऐकलेलं आहे. परंतु सध्याच्या जीवनामध्ये जेव्हा आपण स्वतः जेव्हा प्रॅक्टिस करतो तेव्हा आपण खरंच बघितलेलं आहे का, आपण त्यांचे अनुभव घेतलेले आहेत का. मग जर असं काही नसेल, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तुमचे असे जर काही अनुभव नसतील तर मग त्याबद्दल आपण विचार नाही केला पाहिजे की अशा प्रकारची काही एनर्जी आहे त्याच्यासोबत आपण कनेक्ट असलं पाहिजे. त्यांच्याशी कनेक्ट असून नसून आपल्याला काही एक फायदा नुकसान होणार नाही. तर प्रेझेंट सिच्युएशन मध्ये आपण नेमकं काय केलं पाहिजे ज्याच्यामुळे आपला धर्माचा सराव हा व्यवस्थित होईल, त्याकडे आपलं संपूर्ण लक्ष असलं पाहिजे. अशा प्रकारच्या काही संकल्पना ज्या असतील त्याकडे आपण, चुकीच्या संकल्पना असू शकतात किंवा बरोबरही असू शकतात, त्याकडे आपण आपलं मन जे आहे ते विचलित नाही केलं पाहिजे. आणि गॉडशी कनेक्टेड होण्यासही आणि न होण्याशी काही एक आपल्याला फायदा नुकसान नाही आहे. Okay, your question, last question. My question is, nowadays, our Dhamma is Shiv Samadhi and Prajna. It's the way of going to the Prajna. But now, in India, most of people go to the Prajna, Vipassana, and not follow the Shiv Samadhi also. So this is a correct way to go to Prajna. So first we go to Prajna and then develop. The Eightfold Path, or as it is summarized in Sila, Samadhi, Panya, this is for all Buddhists. But in this training, the formal meditation, sitting with your eyes closed, this is one part of this whole